අයිබෝන් දරුවනේ, welcome to the biggest live English class in Sri Lanka, DP Live. Right, you know, on Sunday at 10:30 I come to your place. හැම ඉරිදම 10:30ට A level general English විෂය සාකච්ඡා කරන්න ඔබ හා මම එකතු වෙනවා නේද? So this is from DP Education, right? So what is it? Now you just have a look at the board. 2022 අපසු උසස් පෙළ සජීවී පුනරීක්ෂණ පාඩම් මාලාව, right? And with the advice of Mr. ධම්මික පෙරේරා මහත්මයාගේ විශේෂ මඟ පෙන්වීම, right? යටතේ DP Education ආයතන මගින් මෙවර උසස් පෙළ සඳහා පෙනී සිටින සියලුම දූ දරුවන්ට, why do I say like that? මම එහෙම කියන්නේ ඇයි? සියලුම, that means all the students, those who are sitting for advanced level examination in this year, not only science, not only commerce, not only art, එහෙම විෂයන් බෙරන සියලුම දෙනාට, whatever the subject that you offer for A level this year, for you all the subjects free of charge you can learn now. නොමිලේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්, right? Wherever you are in Sri Lanka, ලංකාවේ කොහේ හිටියත්, අගනගරේ වෙන්න ඕනේ නැහැ. ලංකාවේ මොන කෙරවලක හිටියත්, you have the chance of joining this and learning this, right? ඔබට තියෙන අවස්ථාවක් මේ DP Education Live සජීවී පන්ති මාලාව එකතු වෙලා නොමිලේම ඉගෙන ගන්න. For that, what should you do? ඔබ මොකද කළ යුත්තේ? Just do this only. DP Education mobile app එක නොමිලේ download කරගන්න. Just download that app. Then you can join any of the classes. මේ ඕනම පන්තියකට join වෙන්න පුළුවන්. And enhance your knowledge. ඔබේ දැනුම වැඩි කරගන්න. I know that you follow your tuition classes, school teachers advice, lessons and all, everything නේද? පාසලෙන් ඉගෙන ගන්නවා, වෙනත් මාර්ග වලින් ඉගෙන ගන්නවා. True. But don't depend on one. එකකින් විතරක් නෙමෙයි. Try to explore knowledge. ගවේෂණය කරන්න, හොයාගෙන යන්න දැනුම. විවිධ මාර්ග ඔස්සේ. Right? එතකොට so then ඔබ ලංකාවේ කොහේ හිටියත් මේ අගනුවර විශේෂ වැඩසටහනක්, right? ලක් දූ දරුවන්ට පිදෙන ඇත්තට ලොකු සහනයක්, ලොකු සත්කාරයක්, අධ්‍යාපන සත්කාරයක්. So then for this, from this what can you get? Now සම්පූර්ණයෙන්ම නොමිලේ සියලුම පාඩම් මාලා for art subjects, commerce, maths and science, technical subjects, for everything. All the subjects free of charge you can learn. And පුනරීක්ෂණ විභාග ප්‍රශ්න සියලුම විෂයන් සඳහා for all the subjects. As I mentioned earlier, for all the subject revision. Plus විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය, past papers, model questions. පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡා කරනවා. Not only just the question and the answer. ප්‍රශ්නය උත්තරය විතරක් නෙමෙයි. The knowledge that you need to answer that question, the background of it, right? Revise, a bit of revision, refresh your knowledge, right? ඒ ටිකත් කරනවා මෙතනින්. So that's why this is very important. So then not only that, ඒ විතරක් නෙමෙයි. How to answer that question, how to score marks, ලකුණු ලබා ගන්නේ කොහොමද? අපි මොකද කතා කරන මේ ප්‍රශ්න වලට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? එහෙනම් ඒ දෙන ආකාරය දන්නවා නම් ඒ විදියට අපිට ලකුණු ලබා ගන්න විදියට we can form our answer. අපි පිළිතුර අපිට හදා ගන්න පුළුවන්, සකස් කර ගන්න පුළුවන්. So all this knowledge you get from this. And next one, සජීවී ගැන්වීම, right? පාඩම් ඉගැන්වීම. ගණිතය, විද්‍යාව, ඉංග්‍රීසි, all live. And දිවයිනේ ප්‍රවීණම ගුරු මඩුල්ල සියලු විෂයන් ඉගෙනීම සඳහා. For all the subjects, well experienced teachers in the island, right? දිවයිනේ හොඳ ප්‍රතිඵල පෙන්නපු හොඳ අත්දැකීම් බහුල ගුරුවරු. So then you have the chance of getting their advice. ඔවුන්ගේ උපදෙස්, මඟ පෙන්වීම ලබා ගන්න ඔබට වාසනාවන්තයි, right? Thanks to DP Education. DP Education ආයතනයට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. හොඳයි. Then now you must be thinking, how can I join it? My subjects are this. Don't know whether these subjects are there.
මම මෙන්න මේවනේ A level වලට කරේ මේවා තියනවද දන්නේ නැහැ කියලා හිතෙනවා ඇති නෝ. Don't worry. For everybody, again and again I'm telling everybody, for all the subjects, සියලුම දෙනාට just have a look at the timetable. මේ බලන්න කාලසටහන. All 7 days. සඳුදා සිට ඉරිදා දක්වා. All 7 days, 3 subjects per day. දවසට විෂයන් 3ක්. We start at 7 o'clock, 7 am. උදේ 4ට පටන් ගන්න 7 සිට 10 දක්වා එක විෂයක්. 10:30 1:30 තවත් විෂයක්. 2 සිට 5 දක්වා තවත් විෂයක්. So 3 subjects. But on one day you don't get all 3 subjects. That means ඔබ විභාගයට පෙනී සිටින විෂයන් 3 එක දවසෙම නැහැ. එහෙනම් දවසම පුරාම මේක රැඳී ඉන්නවත් අවශ්‍ය නැහැ. What you have to do is you select the time and the date. දිනයයි වෙලාවයි ඔබ පෙනී සිටින විෂය තියෙන කොයි වෙලේද කියලා just note down, right? Note down. සටහන් කරගන්න. At that time join it. ඒ වෙලාවට මෙහා සම්බන්ධ වෙන්න. It is not a waste of time. එක අපතයාමක් නෙවෙයි අනිවාර්යයෙන්ම. Because you know now through this මේකෙන් ලබන දැනුම ඔබට අනිවාර්යයෙන්ම උදව් වෙනවා විභාගයේ සාර්ථකව මුහුණ දෙන්න. Right? So then while following the other courses, other classes, and make sure that you join at this time. මේ වෙලාවට ඔබ මේකට සම්බන්ධ වෙනවා කියන එක සාතික කරගන්න. Right? Now let's have a look at now බලන්න සඳුදා. Early morning you have this සංයුක්ත ගණිතය. Then 10:30 තර්ක ශාස්ත්‍රය. අඟහරුවාද බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරයේ sannivedana හා මාධ්‍ය අධ්‍යයනය ව්‍යාපාර අධ්‍යයනය. බලන්න විවිධ විෂයන්. එතකොට එක දරුවෙකුට දවසකට පැය 3යි ගත කරන්න වෙන්නේ. ඊළඟ විෂය තව දවසක තියෙන්නේ. ඒතර ඕන තරම් නිදහස තියෙනවා. තමන්ගේ අනිත් වැඩත් කරගෙන මේහා සම්බන්ධ වෙන්න. බදාදා ගිණුම්කරණය සිංහල තාක්ෂණ වේදේ සඳහා විද්‍යාව. බ්‍රහස්පතින්දා ඉතිහාසය කෘෂිකර්ම විද්‍යාව ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය. සිකුරාදා දේශපාලන විද්‍යාව භූගෝල විද්‍යාව ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය. සෙනසුරාදා තොරතුරු හා sannivedana තාක්ෂණය භෞතික විද්‍යාව ආර්ථික විද්‍යාව. 3 subjects per day. ඉරිදා, that is today. රසායන විද්‍යාව this morning had it. අද උදේ තිබුණා නේද? Now සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි general English, the subject that you all will have to face. And this evening අද හවසේ එතකොට ජීව විද්‍යාව. So this subject every Sunday 10:30 හැම ඉරිදාම 10 මාට ඔබේ විවේක දිනය. Just join me. Right? Join DP Education. And there you will get, because now I am sure that you work hard for your 3 main subjects. ප්‍රධාන විෂයන් තුනට මහන්සි වෙලා වැඩ කරනවා නේද? So I am sure you will get a good result. හොඳ ප්‍රතිඵලයක් ලැබෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. So when you get your result sheet, ඔබේ ප්‍රතිඵල ලේඛනය ලැබෙනකොට, so when you have 3 A passes for the main subjects, if you can make that general English also A, ඒ විෂයන් වලට හොඳ A grade ලැබෙනකොට general විෂයක් තියෙනවා නේ එකම ඒ වෙනම කොලයක් නෙමෙයි ඉන්නේ, same result sheet. So if you can get an A pass for that also, it has a good value. ඔබේ සහතිකයට ඇත්තටම වටිනාකමක් ලැබෙනවා. So then it is not a difficult task, because now you have been studying English up to O level, and there's an English period in your school as well නේද? O level දක්වා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තා. ඉස්කෝලේ තියෙන period එක I don't know whether you are doing it or not, but just keep in touch with this. The knowledge that you collected up to O level දක්වා ගත් දැනුම හොඳටම ඇති. If you just keep in touch with this මේ හා සම්බන්ධව පොඩ්ඩක් ටච් එකේ හිටියනම් A level එකක් ගන්න පුළුවන්. I will guide you, I will help you. Right? So then please make sure that you join on Sunday at 10:30. Not only you, as a good boy, good girl, good son, good daughter. Please take this message to your friend. ඔබේ මිතුරටත් මේ පණිවිඩය ගෙන යන්න. It is a good help. ඒක හොඳ උදව්වක් වෙනවා, right? One day he will tell something good about you.
ඔබ ගැන ඔබ අගය කරලා ඒ ගැන අනිවාර්යයෙන්ම දවසක කතා කරනවා. So it is not a big thing. Just give the message and note down the subject and say how to join. කියන්න කොහොමද මේක සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. All right then. So then with that idea, then shall we start our work? That is Samanya English, general English. So at the beginning I talked generally about all the papers, right? Past papers. අරගෙන අපි compare කරලා බැලුවා what kind of questions do we get? මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපිට ලැබෙන්නේ? There we understood there are two papers දෙකක් තියෙනවා, paper 1 paper 2 කියලා. First paper there are parts A B C D කියලා විවිධ කොටස් තියෙනවා. Second paper also there are A B C D කොටස් තියෙනවා නේද? So first paper part A we understood, අපි තේරුම් ගත්තා, අපිට පැහැදිලි වුණා when we compared those papers. First part our grammar knowledge, prepositions and tenses, verb forms අන්නේව තමයි ටෙස්ට් කරේ. Then slowly came to comprehension, reading comprehension. There was one question number 5 6 වගේ වෙනකොට long sentence එකක් දෙනවා, complex sentence එකක්, compound sentence එකක්, right, different sentence patterns දීලා and test our understanding of that sentence. ඒ වාක්‍ය තේරුම් ගත්තද නැද්ද බලන්න. ඒ අදහස කියවෙන තවත් වාක්‍යයක් දෙනවා, වාක්‍ය 4ක් දෙනවා, 4කින් එකකින් කියවෙනවා ඒ අදහස. So you have to underline it. So that's one way of getting, right? And we discussed several questions of that type. ඒ වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් අපි සාකච්ඡා කරා. Then the next question when we came to part B, comprehension questions were there. Reading comprehension for that news items were there. Taken from newspapers. පුවත්පත් වලින් කෙලින්ම උපුටා අරගෙන පත්තරේ දිනෙත් එක්ක දාලා තිබුණා නේද? So you had to read that and answer some questions. There I told you to make sure that you read newspapers. පත්තර කියවන්න. So before going to your examination, විභාගයට යන්න කලින් when you look at the paper එක බැලුවම ඔබට තේරෙයි මම මේ ඡේදය කියවලා තියෙනවනේ කියලා. Because they take some articles from the newspaper. පත්තර කියවපු කෙනෙක් සමහරට ඒක විභාගයට යන්න කලින් ඒ ඡේදය කලින් කියවලා තියෙනවා. For such students the question will be very easy, right? And also I'll tell you another thing. Make sure that you do all the activities in A-level general English. A-level general English පොතේ textbook එකේ ඒ ඔක්කොම activities කරන්න. Because there are some questions I showed you මම පෙන්නුවා කෙලින්ම. Directly taken from the textbook. Textbook එකෙන්ම අරන් තියෙන්නේ. නම අරහිම විතරයි පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒක එහෙම්ම තියෙනවා. So you can practice all these activities. Watch DP Education A-level general English, right? I have done all the activities for you to do it alone. තනියම මේක කරගන්න පුළුවන් විදිහට YouTube එකේ තියෙනවා. ඒ ටික බලන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක උදව් වෙනවා පේපර් එකට සාර්ථකව පිළිතුරු ලියන්න. Then we discussed poems. Reading comprehension වල ඊළඟට poems එනවා කිව්වා. අපි ඒ වගේ poems කීපයක් කතා කරා මීට කලින් නේද? Now let's see what we have today. අපි බලමු දැන් අද එහෙනම් සාකච්ඡා කරන්න යන්නේ. Next one, another reading skill, right? 2020 2021 එක අපි කතා කරා ගිය සතියේ 2020 paper 2 part A, reading skills. බලමු. Question 1. Read the following part of covering letter in which some words are given in bold type. Read the following part of covering letter. This is a part of a covering letter. Covering letter එක කොටසක් part in which some words are given in bold type. Bold type තද කළු අකුරෙන් දක්වලා තිනවා සමහර අකුරු. මම ඒ ටික මේ වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න I put a different color. But in your paper එකේ තියෙන මේක තද කළු අකුරෙන් මම මේක ඔබට වඩාත් පැහැදිලි වෙන්න තමයි මම මේ highlight කරලා වෙන පාටකින් දැම්මේ. So මෙන්න මේ වචන. Then underline the meaning that is most appropriate to the context for the words given in bold type from 1 to 10.
තොර there are 10 words given like this. මේ බලන්න. Bold type මම එක වෙන color එකකින් දැම්මේ. මේ වගේ 10 words තියෙනවා. 10. Then this is how you get the question. ප්‍රශ්නය ලැබෙන්නේ මේ වගේ. ඒ bold type word එක තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේ meaning එකට සමාන meaning එකක් දෙන්න 1 2 3 4 4 words හතරක් දීලා තිනවා. මේ හතරෙන් එකකින් කියවෙනවා මේකට සමාන. That means synonym සමාන පද. So you have to select the word that gives the same meaning that gives in this word taken from the text. So and then underline it. Right? So that is how you get. There are 10 words and here also 10. And there are 4 options given. Select the right word and underline. Then for this, then let's go back to the text and read it. අපි කියවලා බලමු and try to understand. Now you know the type of question. Okay, let's read it. I am interested in the editor's position at your company. I am interested in. That means now in this, now there is another word that you should remember, this context. So you have to get the contextual meaning of this word. මේ වචනේ මේ යොදාගෙන තියෙන අවස්ථාවට අනුව තේරුම බලන්න ඕනේ. Because one word has different meanings, several meanings. There එතකොට එක වචනයක තේරුම් ගණනාවක් තියෙනවානේ. If you look at the dictionary, you can see those meanings. Maybe one word has 5-6 meanings. එතකොට ඒ meanings තේරුම් ගණනාවකින් මෙතනට කියවෙන්නේ මොකද්ද? මෙතන යොදාගෙන තියෙන මොන meaning එක එන්නද? ඒක තේරුම් ගන්න මෙහෙම කියවලා මෙතන word එක අහුණාම එතනින් හොයන්න බෑ. You have to read the whole text. මුළු text එකම කියවන්න ඕනේ. Then you can understand what they are talking about. මේ මොකක් ගැනද මේ context එක මොකක්ද කියලා තේරෙනවා. So when you understand, then you can get at the meaning very easily. Don't stop at the word. මේ වචන ගාව නවත්තලා හිතන්න බෑ. Read beyond that. Therefore then let's read this once. අපි එකපාරක් කියවලා ඉමු text එක එහෙමම. And then we can get an idea. Okay, read with me. කියමු බලන්න මාත් එක්ක. I am interested in the editor's position at your company as advertised in Ceylon today. I am currently employed as legal officer for ABC Private Limited in Ampara. I believe that the skills and experiences I have gained in this position make me an ideal candidate for the post of editor. As the legal advisor, I have developed strong writing and editing skills. I also developed an ability to convey complex legal ideas clearly. The documents I have prepared have received praise for the clarity of my writing. I am always eager to learn more about state legislation. Reading on these topics in my own time to become more knowledgeable. I would love to introduce this passion for policy and law to your company. I am confident that my experience as the legal officer and my capabilities will qualify me for this post. I can provide you with current samples of my work if required. I have herewith enclosed my curriculum vitae. So now you can understand, as you read the whole text, there can be new words, difficult words, අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්, but maybe that you don't know the meaning, තේරුම දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, but there are many words that you know. දන්න වචන ගොඩක් තියෙනවා නේද? ඒ දන්න වචන උදව් කරගෙන නොදන්න වචන you have to guess. එන්න මේක වෙන්නේ නැති කියලා එහෙම තේරුම් ගත්තා නම් ඇති. Right?
That is what you, that's why we read the full text. අපි මුළු text එකම කියවන්නේ ඒකයි. Now you understood it is talking about a job and application නේද? covering letter එකක් කියවනේ. එයාගේ qualification ඒ වගේ ඒවා කිව්වේ. අන්න එහෙනම් ඒ හා සම්බන්ධ තේරුමක් තමයි එහෙනම් අපි ගන්න ඕනේ. දැන් මේ වචනට ගන්නකොට. That's why contextual meaning කිව්වේ. Now then let's read and look at the exact meaning. අපි බලමු එහෙනම් දැන් කියලා ඇත්තට මේ තේරුම ඒ අනුව අපි බලමු. I'm interested in means I like. I'm interested in editor's position. Editor's position එකට ඒ තනතුරට I like කැමති කියන එක. At your company as advertised in Ceylon today. So that's the paper. In that paper they had advertised. මේ පුවත්පතේ පළවූ ආකාරයට. I am currently employed as legal officer for ABC Private Limited in Ampara. The word currently is highlighted. The current කියන එක දැන් current කිව්වම electricity කියලා ගත්තොත් එimhe වැරදි. අන්න බලන්න. ඒතර මෙතන use කරන්නේ currently. I am currently employed. That means now I am employed. දැන් කියන ඒවා වර්තමානී කියන එක. මම රැකියාව කරනවා මෙන්න මේ කම්පැනි එකේ අම්පාරේ as a legal officer. As a legal officer. Then you have to think of that meaning. Make it meaning එක, right? I believe that the skills and experiences, the skills මගේ කුශලතා සහ අත්දැකීම්, experiences I have gained means I got මම ලබාගෙන තියෙන in this position once again මෙතන position මෙතනක් තිබුණානේ මං කිව්ව මෙතන තේරුණා in this position මේ වර්තමාන තනතුරේ make me an ideal candidate for the post of editor. මම ලබාගෙන තියෙන දැනුම කුශලතාවය make me an ideal person මේ තනතුරට නියමම පුද්ගලෙක් බවට මාව පත් කරනවා. on ideal, what does ideal mean? දැන් මං කිව්වා නේද? එහෙනම් ඒක බලමු අපිට එනවා. Next, as the legal advisor I have developed strong writing and editing skills. As a legal advisor, now his present post, වර්තමාන තනතුර, ඒකේ I have developed strong writing and editing skill. මම දියුණු කරගෙන තියෙනවා writing skill එක and editing skill එක. Right? I also developed an ability to convey complex legal ideas clearly. Convey. skill දියුණු කරගෙන ඒකම I developed an ability හැකියාවක් සංවර්ධනය කරගෙන තියෙනවා to convey complex you know simple complex සංකීර්ණ නීති ideas clearly very clearly පැහැදිලිව මම ඒවා සංකීර්ණ දේවල් පැහැදිලිව එක්ස්ප්‍රස් කරලා තියෙනවා convey කරලා තියෙනවා දැන් තීතා ගන්න පුළුවන් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා convey the message නේද message එක දීලා තියෙනවා පැහැදිලිවම though it is very complex සංකීර්ණවත් ඒක හරිම සරල ඕන කෙනෙකුට understand කරගන්න විදිහට I have written the documents I have prepared ලියකියවිලි that I have prepared මා සකස් කරලා තියෙන have received a praise එහෙනම් හොඳට ලියලා තියෙනවා නම් ඒවට praise ලැබිලා තියෙනවා what are praise then දැන් හිතා ගන්න පුළුවන් නේද ඒවට අගය කිරීම හොඳ කියලා තියෙනවා කියන එක praise for the clarity of my writing why they are praised ඒවා අගය කරලා තියෙන්නේ telling good because of the clarity ඒවා පැහැදිලිකම so I have expressed conveyed the message very clearly my writing I'm always eager to learn more about state legislations so I'm eager to learn like very much I like very much to learn more about state legislations reading on these topics in my own time to become more knowledgeable මේ පිළිබඳව වඩා දැනුම වැඩි කරගන්න
මේ වගේ legal documents legislations කියවන studies කරනවා law නීති ඒ මාතෘකාව යටතේ ලිපි පොත් ඒවා කියවනවා to become my own time මගේම වෙලාවේ not duty time මම දැනුම වැඩි කරගෙන තියෙනවා I would love to introduce this passion I like to introduce this passion for policy and law to your company and passion what is that passion මම මෙන්න මේ passion එක ඔබේ ආයතනයට introduce කිරීමට කැමතියි හඳුන්වා දීමට කැමතියි then you can understand what it is right that means he has a passion of exploring knowledge දැනුම මේ වගේ ඒ ආශ්‍රිත ලිපි පොත් කියවලා ඒ ආශ්‍රිත දැනුම ලබා ගන්න. ඒක තමයි යාගේ passion එක. අන්න you can understand then. Right. Now let's see. I am confident that my experience as the legal officer, I am confident. That means I can believe myself. මට මා ගැන විශ්වාසය ආත්ම විශ්වාසයක් තියෙනවා. Experience as a legal officer and my capabilities, my capabilities, things that I can do, mage හැකියාව will qualify me for this post. මේ තනතුර සඳහා මා සුදුස්සෙක් බවට පත් කරයි. Will qualify me. I can provide you with current samples of my work if required. I can give you with current samples. ඒකට අදාළ sample දෙන්න පුළුවන්. What I have done මම කරපු දේවල් ගැන if you of my if required if you need or required if ඔබ ඉල්ලා සිටියොත් I can forward මකට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. Right. ඒකම කියනවා I have herewith enclosed my curriculum vitae. මම මේ සමග මගේ CV එක අඩංගු කර දෙනවා. So that is a part of a covering letter. I hope that it is clear to you. Then පැහැදිලි. Now let's see the question. බලමු අපි පෙන්නවා එක වචනයක් දෙනවා ඊට පස්සේ වචන හතරක් දෙනවා. ඒ පළවෙනි වචනේ that is the word highlighted in the paragraph. ඡේද highlight කරපු වචනේ දෙනවා. තව වචන හතරක් දෙනවා. මේ හතරෙන් කොයි වචනේද මේ දීලා තියෙන වචනේ අදහස කියවෙන්නේ. Let's look at it. Question එක. Question number 1. The word is currently. ඒක sentence එකේ කොහොමද use වෙලා තිබුණේ? The words given here temporarily, permanently, presently, willingly. The word is used මම හිතන්නේ පැහැදිලි කරා ඔබට මේ බලන්න I am currently employed as a legal officer. I am currently employed means now. Current කියන්නේ දැන්. Present කියන තේරුම. දැන් මම රැකියාව කරන්නේ මෙන්න මෙහෙද legal officer කෙනෙක් වශයෙන් මෙන්න මේ company. Then currently means what? Current means temporarily. Temporarily කියන්නේ తాවකාලිකව. Then it is wrong. Permanently ස්ථිර සේවකයෝ කියලානේ permanent workers ඒකත් නෙමෙයි එතන කියුනේ නේද දැන් මම මේකේ සේවය කරනවා කියලානේ කිව්වේ presently present current same synonyms willingly කැමැත්තෙන් කියන අදහස නෙමෙයි එහෙනම් the correct answer the word is this then you underline that word ඒ වචනේ යටින් ඉඩක් අඳිනවා Now it is very easy, no? Right. Now let's look at the next one. Position. How is it used in the letter? What are the words given? Position means condition, post, point, company. කොහොමද ඒක use කරලා තිබුණේ? මේ බලන්න. ABC Limited පාර. I believe that the skills and experience I have gained in this position මං ලබාගෙන තියෙන අත්දැකීම් experience in this position මේ position එකේ කියන්නේ මේ post එකේ මේ තනතුරේ ඒ තේරුම් බලමු කොයිකද තියෙන්නේ කියලා
So when you read like that එහෙම කියවනකොට ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන්. Position means condition. Condition කියන්නේ තත්ත්වය. Not equal. Post. Post එක you know high post. Post has different meanings. ඒකයි මම කිව්වේ contextual meaning. දැන් letter තැපල් කරනවා ඒවටත් කියනවනේ post. නේද? That is another meaning. That's why one word has different meanings. But you have to think of how or the correct meaning for this context. මේ කතා කරපු සිද්ධියට අදාළව තේරුම මොකද්ද? That's why you read the full paragraph. ඡේදෙම කියවන්න කිව්වේ ඒකයි. So then position and post same. බලමු අපි අනිත් දෙකත් කියලා. Point. Point is point එක ලක්ෂය. Company ආයතනයක් නේ company එක no. Then correct word is post. Very simple නේ. Look at the third one. Ideal. එතන කිව්වා make me an ideal person for this post. මේ තනතුර මම ideal person කෙනෙක් කරයි කියලා කිව්වා නේද? අපි බලමු. What are the words given? Perfect. Perfect means සරල සම්පූර්ණ, superb. Standard. Standard එක. Relevant. Relevant අදාළ. Experienced. Experienced කියන්නේ අත්දැකීම් සහිත. Then how is it used? Ideal. Now look at the way of using that ideal. Position make me an ideal candidate. Ideal candidate නියමම candidate. නියම සුදුසුම පුද්ගලයා කියන එක. ඒක කියවෙන්නේ කොයි කෙන්ද? So ideal means perfect. Perfect person for this post. හොඳම පුද්ගලයා මේ තනතුරට. Right. Then fourth one, convey. What are the words given? Convince, communicate, edit, rearrange. What does convince means? Sorry, convey means. Now, see the way of using it. Convey. Then I have developed strong writing and editing skills. I also developed an ability to convey complex legal ideas clearly. Legal ideas, නීතිය හා සම්බන්ධ අදහස් convey කරන පැහැදිලිව convey කරන්න. අනිත් අයට කියන්නේ එහා සංනිවේදනය කරන්න කියන එක නේද? ඒ අදහස කොයිකද කියන්නේ? convey, convince කියන්නේ ඒත්තු ගන්නනවා. Communicate අන්න communicate කරනවා. හුවමාරු කර ගන්නවා. Edit, you know editing is something else. Rearrange is also same. නැවත සකස් කිරීම. So then better word is communicate. Communicate, convey, synonym. Right? Next one. Praise. මේක නිසා මේවා praise කරලා තියෙනවා මගේ documents. Praise කරලා තියෙනවා කියලා කිව්වේ නේද? මොනවද words given? Awards, thanks, admiration, prizes. එයා ලියපු documents praise කරලා තියෙනවා කියලා තිබුණේ text එකේ. එහෙනම් praise means awards. Awards කියන්නේ තෑගි. තෑගි ලැබුණු බවක් කිව්වේ නෑනේ නේද? අගය කරා කියලා තිබුණේ praise. Thanks, stuti. That praise means not thanks. Stuti කියන එක නෙමෙයි. Then admiration, admire කරනවා, අගය කරනවා. Telling good of something. Similar, no? Last one, prize. තෑගි. තෑගි දෙනවා කියවනේ. එහෙනම් the better word is actually admiration. The meaning praise in that sentence. ඒතකොට ඒ වාක්‍යයේ මෙන්න මේ අදහසට තමයි දීලා තියෙන්නේ. Next one. Eager. Keen, happy, emotional, eligible. එතන කිව්වා eager. See the way of using the word eager? Praise. Eager, right. Sorry.
I am always eager to learn more about state legislation. I'm always eager to learn, like very much. බොහොම ආසාවෙන් ඉගෙන ගන්න කැමැත්තෙන් ඉන්නවා කෙනා. Eagerly waiting කියන්නේ. Now after sitting for the exam විභාගෙට දැන් පෙනී සිටලා. Now you will be waiting for the results. Results එනකම් බලා ඉන්නවනේ. ඒකට අපි නොවියසිල්ලෙන් බලාගෙන ඉන්නවා. eagerly waiting කියලා කියන්නේ. ඒතර බලන්න ඒ තේරුම මෙතන මොකෙන්ද කියවෙන්නේ? eager, keen, happy you know සතුටින් emotional you know emotionally right හැඟීම් සහිත illegible යම් කිසි දෙයකට සුදුසුකම්. It is not actually keen. Actually answer is keen. I'm keen on. ඒ කියන්නේ හරි දැඩි විමසලින් ආසාවෙන් ඉන්නවා කියන එක keen, eager. Next one, passion. Then his passion is reading such documents. ඒ වගේ ඒවා කියවලා දැනුම රැස් කිරීම තමයි එයාගේ passion එක වෙලා තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? liking කැමැත්ත කියනවා. enthusiasm උද්‍යෝගය. style එයාගේ style එක. reputation එක the good name. Then එයාගේ passion එක කියන්නේ actually the enthusiasm එයාගේ උද්‍යෝගිමත් වෙනවා කොහොම හරි එක කියවන්න. And enthusiasm is the synonym for that according to the way of using in that context. ඒ context එකේ use කරලා තියෙන අදහස අනුව. Then number 8, confident. See the way of using that word in the sentence එකේ බලන්න කොහොමද use කරලා තියෙන්නේ? Confident. I am confident that my experience as the legal officer විදියට මා ලබලා තියෙන අත්දැකීම් and my capabilities will qualify me for this post. සමගේ capabilities හැකියාවන් මේ සනතුරු සඳහා මා සුදුසෙක් බවට පත් කරයි. I am confident. එතකොට confident කියන්නේ මොකද්ද? confident. Very reluctant කියන්නේ අකමැත්තෙන්. ගොඩක් අකමැත්තෙන්. very reluctant. Number 2, strong. ශක්තිමත්ව. very strong. very powerful. I'm confident I'm very powerful. මේ ගැන මම powerful. very certain. සහතිකයි. So then which one gives the same meaning as confident? I am confident. මට මේ ගැන ගොඩක් මට confident තියෙනවා. මේ ගැන මට ශක්තියක් තියෙනවා මේක මාව සුදුසෙක් බවට පත් කරයි කියලා. ඒ අදහස එන්නේ එතකොට which one? Yes. reluctant අකමැත්තෙන් කියන එක අපිට නිකම්ම අයින් කරන්න පුළුවන්. strong කියන්නේ ශක්තිමත් භාවිකුත් නෙමෙයි එතන කියන්නේ I am very confident කියන්නේ නේද? powerful බල සම්පන්නයි. very certain කියන්නේ sure. I am sure I will make this. I am sure මට sure මට සහතිකයි. අන්න ඒ වගේ නේද? Then easy, the answer is very certain. Sure, confident. Our capabilities, මගේ capabilities ටික කියන්නේ මම කියවා මගේ හැකියාවන් ටික මාව මේකට confident කරයි. එහෙමනේ කිව්වේ නේද? එතකොට capabilities කියන්නේ මොකද්ද? experiences අත්දැකීම්. certificates සහතික. abilities හැකියාවන්. අන්න capabilities abilities similar meaning සමාන තේරුමක් කියන්නේ. ambition strong hope අනාගත බලාපොරොත්තු කියලා කියනවා. my ambition needs to be කියලා එහෙම කියන්නේ. ඒතකොට එහෙම එකක් නෙමෙයි නම් මෙතන capabilities කියන්නේ ඒතකොට abilities, the things that he can do. ඔහුගේ හැකියාවන්. Last one, required. See the way of using it? මේ බලන්න.
I can provide you with current samples. මං ඒ හදපු sample එකක් provide සපයන්න පුළුවන් of my work if required. If you request. ඔබ ඉල්ලීමක් කරොත් මට ඒවා දෙන්න පුළුවන්. එතකොට required means what? Is it satisfied? Satisfied කියන්නේ සෑහීමකට පත් වෙනවා. Approved. Approve අනුමත කරනවා. Ordered. You know order. ඇනුම් කරනවා. Needed. අවශ්‍ය නම් ඔබට අවශ්‍ය නම් මට දෙන්න පුළුවන් ඒ මං කරපු වැඩ. හන්න required is similar to needed. ඔබට අවශ්‍ය නම්. So that is the meaning in that sentence. Now see the way of that those questions බලන්න මොන වගේද ප්‍රශ්න ආවේ? ප්‍රශ්නේ කොහමද? ටෙක්ස්ට් එක කොහමද? So if you read them carefully, the questions are not difficult. So those highlighted words, bold printed, තද කළු අකුරෙන් දීලා තියෙන වචන. Here I had given in different color to make it clearer for you. ඔබට පැහැදිලි වෙනවා මම වෙනත් color එකකින් දැම්මේ. So if you read them carefully, හරිම ලේසි. You read, don't stop at that word. ඒ වචනේ ගාව නවතින්න නැතුව වචනෙන් ඉස්සරහට කියවගෙන යන්න ඕනේ. And then think of the sentence meaning. එතකොට ඒ context එක අපි අඳුරගත්ත වෙන්වි මුළු ඡේදෙම කියවුවම මේ මොකක් ගැනද කතා කරන්නේ. That is what we call context. එතකොට ඒවට අදාළව ඒ topic එකට අදාළව හිතුවාම you can get that meaning. Okay children, that's very easy. That's one question. Let's look at the next question. Now in 2019 බලන්න 2019 ඒ වගේම ප්‍රශ්නයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. That means 2022 2022 මේ අවුරුද්දෙත් මේක ප්‍රශ්න එනවා. Second paper, first question. Be ready. So then I am doing similar question. එකම වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් කරාම you get the idea. Clear idea. වඩාත් පැහැදිලි අදහසක් එනවා මම එකයි. එන එකම වගේ ප්‍රශ්න කීපයක් සාකච්ඡා කරන්නේ. මොකද 2019 paper 2 part A 2019 තොර 20 තිබුණා 21 තිබුණා නේද? එහෙනම් 22 තියෙනවාමයි. Be ready for that. Then let's discuss that. Question 1. Read the passage given below in which some words are given in bold type. As I said earlier, in this paragraph also you can see some words are in bold type. සමහර වචන bold type. තද කළු අකුරෙන් දෙන්නේ. But here I have given in a different color to make it clearer for you. මම ඒක තද කළු අකුරෙන් තියෙන කොටස වෙන පාටකින් දැම්මා. එතකොට වඩාත් පැහැදිලි නිසා නැත්තම් මේ ඔක්කොම කළු අකුරොත් එක්ක පොඩ්ඩක් bold කරාට it can be not clear for you. අපහැදිලි වෙන්න පුළුවන්. Now it is very clear what are the words given in bold print. ඔබේ paper එකේ මේ ටික තියෙන්නේ තද කළු අකුරින්, right? Bold type. Then underline the meaning that is most appropriate. Most appropriate. වඩාත්ම සුදුසු. අපි අර කලින් කිව්වේ. Then there are 4 words given. Which one is the most appropriate word for the given word, this bold type word? To the context for the words given in bold type from 1 to 10. ඒ විදියමයි ප්‍රශ්න 10ක්. Now just look at this. මේ බලන්න. The same way ඒ විදියමයි. Same kind of question. එකම විදියේ ප්‍රශ්න. එහෙනම් අපි දන්නවා දැන් what kind of questions do we get. So if you watch the previous videos, කලින් videos ටිකත් අපි දිගටම බලාගෙන ආව නම් දැන් අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් what is your paper this year. මේ අවුරුද්දේ paper එක කොහොමද කියලා. Now you can get a clear picture. Right. Then let's read it. අපි නම් මේකත් ඉස්සෙල්ලා කියවලා බලමු full text to get and to understand, to get an idea what is discussed in this passage. මේකෙන් කියන්නේ මේ මොන වගේ දෙයක් ගැනද කියන එක අවබෝධ කරගන්න අපි වචනෙට වගේ කියවලා මදි. Just stopping there and trying, no. Better read the full text. Then shall we read it together? අපි නම් ඔක්කොම එක හයියෙන් කියවමු මේක, right? Read with me. Thanksgiving Day was near. Situm's class teacher asked her students to draw a picture
picture of something for which they were thankful. Most of the class was considered economically disadvantaged, but still many would celebrate the holiday with traditional foods, and those were the subject of most of her students' art. Situm was a different kind of boy. He had always remained loyal to his teacher. He was the teacher's true child of misery. One could only guess at the pain Situm felt behind those sad eyes. Situm's picture was different, and he drew a hand, just an empty hand. His abstract image captured the imagination of his friends. Whose hand could it be? One child suggested it was the hand of a police officer, because the police protect and care for people. The teacher paused at Situm's desk, bent down, and asked him whose hand it was. The little boy looked away and slowly muttered, "It's your teacher." She recalled the times she had taken his hand and walked with him during her free time. How often had she said, "Take my hand, Situm. We will go outside." Or, "Let's do this together." Situm was most thankful for his teacher's hand. It's a wonderful incident, නේද? දැන් මේක කියවනකොට අපිට දැන් පොඩි අයිඩියා එකක් එනවා නේද? Maybe there are new words, අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. But you could get an idea, පොඩි අදහසක් ලැබුණා නේද? It is about a teacher and students පොඩි චිත්‍රය ඇඳලා තිනවා. එක්කෙනෙක් සිතුම් එයාගේ චිත්‍රයේ hand අතක් ඇඳලා තියෙන්නේ. It was a question to the others. අනිත්‍යයටත් ඒක ප්‍රහේලිකා මොකද්ද මේ අත? එතකොට ඇහුවාම එක එක අදහස් දුන්නා. ඒක පොලිසියෙන් වෙන්නේ. පොලිසිය කෙනෙක්ගේ අතක්. මොකද පොලිසිය අපිව ආරක්ෂා කරනවා. But actually what has happened? මොකද්ද ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ? බලමු අපි කියවලා. බලන්න. Thanksgiving Day was near. Thanksgiving Day. ස්තුති කරන දිනය ළඟයි. Now you can understand when do you thank for something once an action is over. මොකක් හරි ක්‍රියාවක් අවසානයේ අපි thank කරනවා නේද? එහෙනම් මෙතන Thanksgiving Day එකක් ස්තුති කරන දවසක්. එහෙනම් it could be අපි දැන් කියවපු අනුව it could be the day that the teacher is leaving the school, maybe getting a transfer or getting retired නේද? පාසලින් වෙන පාසලකට යනවා වෙන්න පුළුවන්, රිටයර් වෙනවා වෙන්න පුළුවන්, හැර යනවා. එතකොට අපි thank you කියන්න ඕනේ, ස්තුති කරන්න ඕනේ නේද? මන්නේ දවසේ ළඟයි. Situm's class teacher asked her students to draw a picture of something for which they were thankful. So Situm's teacher, Situmගේ teacher කිව්වලු, asked the told the students ලා කියන draw a picture of something for which they were thankful. ඒගොල්ලෝ Thanksgiving Day එකක් නෙමෙයි arrange කරලා තියෙන්නේ. මොකටද thank you කරන්නේ කියලා ඒක කියන්න එපා. Draw a picture, teacher said to the students. ළමයින්ට කියලා තියෙනවා චිත්‍රකින් අඳින්න කියලා. ඇයි ඔයාලා මට thank කරන්නේ? Most of the class was considered economically disadvantaged. Then most of the class was considered economically disadvantaged.
ගොඩක් පන්ති ගොඩක්ම අය economic ආර්ථික වශයෙන් disadvantage advantage වාසි disadvantage අවාසි poor people, right? But still many would celebrate the holiday with traditional foods. But still even though they are poor, many ගොඩක් අය celebrate their traditional holiday with traditional food. holiday එක traditional food එක enjoy කරනවා. ඒගොල්ලන්ගේ සම්ප්‍රදායික ආහාර ගෙවනවා festival වලට එහෙම නේද? And those were the subject of most of her students' art. Then most of the students art, they are drawing. Now the teacher told them to draw a picture. චිත්‍රයක් අඳින්න කියලා කිව්වනේ. thankful වෙන්නේ මොකටද කියලා. Then most of the students had drawn those things. Then these traditional food ඒ වගේ තමයි ගොඩක් අයගේ subject එක වෙලා තියෙන්නේ. Most of the subject එතන කියන්නේ subject is විෂය කියනවා. The English subject, science subject ඒවත් එකක්. මෙතන subject කියන්නේ මොකක්ද? That's what you have to understand. That's what we call this the context. Context කියන්නේ ඒකයි. මේ context එකට එතන subject කියන්නේ මොකක්ද? That's what you have to understand. ඒක highlight කරපු word එක. Situm was a different kind of boy. So among the children මේ ළමයි අතර Situm was a different kind of boy. Yeah, ටිකක් වෙනස් ළමෙක්. He had always remained loyal to his teacher. He had always remained loyal to his teacher. Loyal. Now you know in a class there are different kinds of students. විවිධ ළමයි ඉන්නවනේ. ටීචර් කියන දේ අහන අය ඉන්නවනේ. අහන්න නැතුව අය ඉන්නවා. හරි දඟකාර ළමයි ඉන්නවා. හරීම කීකරු ළමෙක් ඉන්නවා. එහෙමත් ඉන්නවනේ. So then Situm had been that kind of a child, loyal. Teacher හරිම කීකරුයි. කියන ඕනම දෙයක් හරිම ටීචර් දඟ වැඩ කරන්නේ නෑ නේද? Obey to his teacher. He was the teacher's true child of misery. එයා තමයි ටීචර්ගේ හොඳම එතකොට ඇත්තම කීකරුම හොඳම ළමයා. One could only guess at the pain Situm felt behind those sad eyes. One could only guess. One කෙනෙකුට guess කරන්න පුළුවන් the pain Situm felt. The pain කියන්නේ වේදනාව. Situm felt. සිතුම්ට දැනෙච්ච වේදනාව අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් behind those sad eyes. සිතුම්ගේ දුක්බර ඇස් දිහා බැලුවාම ඕන කෙනෙකුට ගෙස් කරන්න පුළුවන් මෙයාට දැනෙන වේදනාව මොකක්ද කියලා. Situm's picture was different. Now all the children drew something. හැම ළමයාම මොනවා හරි චිත්‍රයක් ඇඳලානේ. Situm's picture was different. සිතුම්ගේ චිත්‍රය වෙනස්. And he drew a hand. Yeah, hand අතක් ඇන්දේ. Just an empty hand. අතක්. ඒක empty. මුකුත් නැති නිකන් අතක්. It's a question. ඇයියා මේ වගේ එකක් ඇන්දේ? His abstract image captured the imagination of his friends. His abstract image. So then that image මේ පින්තූරේ and because telling nothing good කියන්නේ නමුත් there is something මේකේ තියෙනවා. ඇයි මේක ඇන්දේ? They captured the imagination of his friends. Imagination. Then looking at this, the friends imagine different things. මේක බලලා යාළුවෝ විවිධ විදියට හේතුවා. Whose hand could it be? Whose hand could it be? මේ කාගේ අත වෙන්නේ නැද්ද? One child suggested. එක ළමෙක් යෝජනා කරා it was the hand of police officer. ඒක police officer කෙනෙක්ගේ අතක් වෙන්න ඇති. Because the police protect and care for people. මොකද police protect ආරක්ෂා කරනවා care for people මිනිස්සු බලා ගන්නවා
ආරක්ෂා කරනවනේ. ඒක නිසා අතක් අඳින්න ඇති සිතුම්. That was the suggestion, idea of one child. The teacher paused at Situm's desk. The teacher was going and paused means stopped at Situm's desk. Situmge desk එක ගාව නැවතුණා. Pause means අන්න බලන්න paused, that is stop. තේරුම එනවා නේද? Bent down නැමුණා and asked him whose hand it was. Situmge desk එක ගාව නැවතිලා bend down and asked whose hand it was. කාගේද අත මේ? එක එක්කෙනා එක එක විදිහට එක්ස් කරානේ. Then the little boy looked away and slowly murmured. එතකොට little boy sitting looked away අහක බලලා slowly murmured මිමිනුවා කෙඳිරුවා හිමීට කිව්වා කියන එක. Murmured, it's your teacher. ඒ ඔයාගේ අත teacher. Then Situm had drawn the hand of the teacher. ඒ teacher ගේ අත තමයි ඇඳලා තියෙන්නේ. She recalled the times she had taken his hand and walked with during her free time. Then she recalled. එතකොට මේ teacher recall ඔන්න මතක් කරා. ඇයි මගේ අත ඇන්දේ? මතක් කරා recalled times he had taken his hand. එයාගේ අත අරගෙන and walked with him. එයාත් එක්ක ඇවිද්දා during her free time. එයාගේ විවේක කාලය පන්ති වල උගන්වන්නේ නැති විවේක වෙලාවකට එයාගේ අතින් අල්ලගෙන ඇවිද්දා ඉස්කෝලේ කොහේ හරි ඇවිද්දවන්නේ නැති. එහෙම නිකන් ළමයි හැම ළමයම ඇවිද්දවන්නේ නැහනේ. Now there is something for you to guess. තවත් දෙයක් guess කරන්න තියෙනවා. How often had she said? කී පාරක් යා කියලා ඇද්ද? Take my hand Situm. We will go outside. කී පාරක් නම් කියලා ඇද්ද? Take my hand Situm. මගේ අත ගන්න Situm. මගේ අත අල්ල ගන්න Situm. We will go outside. අපි එළියට යන්. පන්තින් එළියට එක්කන් යනවා. Teacher මේ දරුවගේ අතින් අල්ලගෙන. එහෙනම් හිතා ගන්න පුළුවන් මොන වගේ දරුවෙක්ද කියලා නේද? Oh, let's do this together. එහෙම කියනවල නැත්තම් let's do this together. අපි මේක එකට කරමු කියලා ටීචර් ඇවිල්ලා යාට අතින් අල්ලලා උදව් කරලා තියෙනවා. Situm was most thankful for his teacher's hand. So that's why අන්නේ නිසා තමයි මේ Situm was thankful to the teacher. Teacherට ස්තුති කරේ. Teacherගේ අතට. Why? It could be this person, this child. This could be a person who cannot see well. දෘෂ්ටි ආබාධ මොකක් හරි වෙනත් ආබාධයක් තියෙන දරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. Teachers are like that. ඒතර මේ teacher හැම මොහොතෙම ඉතින් එහෙම තනියම යන්න බැරි ළමෙක් නම් අනිත් ළමයි ඉතින් පැනලා එළියට ගිහලා සෙල්ලම් කරන මෙයා තනියම ඉන්නවා. Teacher came. ඒතර teacher ඇවිල්ලා යාට උදව් කරනවා. එළියට යන්න නේද මොනවා හරි වැඩ කරන්න. ඉතින් මේ ළමයාට teacher's hand was the biggest thing. ලොකුම දේ. මොකද ඒ අත මේ දරුවට ගොඩක් උදව් කළා තියෙනවා. So that's how the teachers treat you, my dear sons and daughters. අන්න එහෙමයි. ගුරු මව්වරු, ගුරු පියවරු අපේ දරුවන්ට ආදරය කරන්නේ. It's a wonderful story. ලස්සන කතාවක් නේද? Okay. බලමු අපි එහෙනම් මේකේ අපිට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න ටික. First one, disadvantaged. Disadvantage, advantage මං කිව්වා වාසි, disadvantage අවාසි. එතන මේ disadvantage කියන්නේ මොකද්ද? Satisfied and stable. Satisfy කරනවා කියන්නේ යමක් තෘප්තිමත් කරනවා. Satisfied. Stable කරනවා, ස්ථිර කරනවා. Deprived යම් දෙයකින් deprive කරනවා, වෙන් කරනවා, කොන් වෙනවා. කොන් වෙච්ච අර දුප්පත් අයට හිම කියන්නේ වගේ. Thriving. So then in this one මේකේ බලන්න කොහොමද use කරලා තියෙන්නේ එතකොට.
disadvantage. So then most of the class was considered economically disadvantaged. ආර්ථික වශයෙන් disadvantage අවාසි. අවාසිලත් ඒ කියන්නේ නිකන් කොන් වෙච්ච දුප්පත් ළමයි කියන එකනේ. එතකොට ඒ අදහස මේකෙන් කොයිකද කියවෙන්නේ එතකොට? Disadvantage means satisfied, no. Stable, ස්ථිර ගණක්, no. Deprived, right? Deprived and disadvantage. Next one, subject. I told you subject කියනවා විශේෂයටත් කියනවා. දැන් මෙතන මොකද්ද subject කිව්වේ? Selection, තෝරා ගැනීම. Theme, තේමාව. Color, you know color, වර්ණ පාට. Cause, cause එක හේතුව. So this was the subject. Then මෙතන see the way of using it. And those were the subject of most of her students' art. Most of her students ළමයින්ගේ ගොඩක් අයගේ චිත්‍රවල subject එක උනේ. ඒ කියන්නේ subject කියන්නේ තේමාව උනේ කියන එක. ඒකනේ. ඒතර ඒ අදහස එන්නේ කොයිකින්ද? Yes. Selection, no. තෝරා ගැනීම. Theme කියන්නේ තේමාව. එතන subject කියන්නේ theme කියන එක. That is the contextual meaning. ඒ context එකට අනුව අපිට ගන්න තියෙන අර්ථය. So theme, subject. Then next one, loyal. This Situm was the loyal student to that teacher. He teacher හරීම loyal. එතන loyal කියන්නේ මොකද්ද? Faithful, විශ්වාසනීය. Studious, හොඳට ඉගෙන ගන්න අයට අපි studious කියනව නේද? Wise, හරිම ඥානවන්ත. Helpful, උදව්. How? සිතුම් එතකොට මොන වගේ කෙනෙක්ද එතන? He was it එයා උදව් කරන කෙනෙක්ද? ඥානවන්ත කෙනෙක්ද? Studious, හොඳට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ද? විශ්වාසනීය, faithful කෙනෙක්ද? Faithful. Actually the loyal here is actually faithful. මෙතන loyal you can use අර නීතිගරුක කියන්නත් ගන්නවා. But that is not the meaning given in this place. මේ context එකේ අපිට තියෙන්නේ faithful කියන අර්ථය. Right? විශ්වාසනීය හොඳම ළමයා. Next one, pain. There was saying, now one could guess when you look at the Situm's eyes, Situmge as බැලුවාම the pain he has got, එයා ලබන වේදනාව හිතා ගන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා නේද? The pain කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? Satisfaction කියන්නේ satisfy, සෑහීමකටපත් වෙනවා, තෘප්තිමත් වෙනවා. ache කියන්නේ වේදනාව. අපි කියන්නේ toothache, headache, stomachache. ache කියන්නේ වේදනාව. illness, අසනීපය. injury, තුවාලය. එතකොට මෙතන pain කියන්නේ what? Similar word? Satisfaction? නෑ. ලෙඩ ඒවත් නෙමේ ache කියන එකයි. Right? It's very easy, no? ache. Next one. Captured. Capture කරා. Now even in a camera also you capture a certain scene. යම්කිසි දර්ශනයක් අපි ෆොටෝ ගන්නකොටත් අපි capture කරනවා කියලා කියනවා නේද? නමුත් මෙතන capture කියන්නේ මොකද්ද? Created, developed, encouraged, caught. See the way of using the word captured here. His abstract image, that picture, ඇඳලා තිබුණේ අතක පින්තූරේ, captured the imagination of his friends. Friends ලගේ imagination සිතුවිලි යාගල එක විදියට හිතලා මේක වෙන්නේ නැති කියලා එක එක්කෙනා එක අදහස් ප්‍රකාශ කරේ. Then capture කරා. එහෙනම් මොකද්ද කියන්නේ? එතන captured කියන්නේ his imagination created, නිර්මාණය කරා, no. Then develop, සංවර්ධනය කරා, නැහැ. Encourage කියන්නේ දිරිගන්වනවා. දිරිගන්වන කතාවකුත් නෙමෙයි එතන කියන්නේ quote අල්ලගත්තා කියන එක. Yes. Right? Next one. Suggested, යෝජනා කළා. That is planned, සැලසුම් කරා. Proposed,
යෝජනා කරා ලේසියෙන්ම අහුවෙන උත්තරේ නේද? exclaimed said ප්‍රකාශ කරා. shouted කෑ ගැහුවා. so then suggested very easy අපිට උත්තරේ ඉබේම අහුවෙනවා මොකද්ද? he suggested he යමක් යෝජනා කරා propose කරා කියන එක තමයි. he suggested he proposed. next one protect කරනවා කියන්නේ ආරක්ෂා කරනවා. arrest කරනවා කියන්නේ අත්අඩංගුවට ගන්නවා. detain රඳවා ගන්නවා. guard කරනවා කියන්නේ ඒකත් එකනේ. ඔය when you play cricket guard thigh guard කියනෝ නේද? ආරක්ෂා කරනවා කියන්නේ අන්න guard and protect similar. search හොයනවා. ඔන්න අපිට ලේසියෙන්ම අහුණා එතන උත්තරේ නම් answer is guard. ඒ වගේ සමහර ඒවා තියෙනවා ලේසියෙන්ම උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් නේද? paused මම මේකෙත් උත්තරේ කිව්වා. the teacher paused යන ගමන් නැවතුණා. නැවතලා සිතුම්ගේ ඩෙස්ක් එක ගාව නැවතලා නැමිලා කතා කරලා ඇහුවා. pause කිව්වේ මොකද්ද? stop කියන එක නේද? බලමු එතකොට. stop briefly පොඩ්ඩක් නැවතුණා කියන එක. slipped slightly slip වුණා ලිස්සලා ගියා පොඩ්ඩක්. fell suddenly එකපාරට වැටුණා. sat closely ළඟින් ඉඳගත්තා. ළඟින් ඉඳගත්තේ නෑනේ. මෙතන post කියන්නේ teacher. මෙතන the teacher paused at සිතුම්ස් desk. සිතුම්ගේ desk එක ගාව paused පොඩ්ඩකට නතර වුණා කියන එක නේද? නතරලා teacher ඇහුවනේ සිතුම්ගේ මොකද්ද මේ කියලා. then answer here is paused means stopped briefly. පොඩි නතර වීමකට කියනවා stop briefly. brief means short කෙටි. next one muttered. එතකොට teacher මෙහෙම නැමිලා ඇහුවාම සිතුම් හිමීට අහක බලාගෙන කිව්වේ it's your hand teacher කිව්වනේ. එතකොට කිව්වේ muttered කියවරා. mutter කියන්නේ මොකද්ද? cried අඬනවා. shouted කෑ ගහනවා. thought හිතනවා. murmured muttered same. මුමුණනවා මතුරුනවා හිමීට කියනවා murmur same idea. right. next one recalled. then the teacher recalled මතක් කරා. කී පාරක් නම් මේ දරුවක් මම අතින් අල්ලගෙන ඇවිද්දන්නේ නැද්ද? එළියට එක්කන් යන්නේ නැද්ද? recall කරා. then you can understand. observe කියන්නේ නිරීක්ෂණය කරනවා. asked අහනවා. told කියනවා. recollect නැවත ආවර්ජනය කරනවා. recall and recollect same. then the answer is recollected. so when you think of that situation when you understand it clearly, so finding the answer is not difficult. අමාරු නෑ නේද? it's really easy. so you get a question like this. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් this year paper මේ අවුරුද්දේ paper එක එනවා. in the new syllabus 2019 2019 2021 අවුරුදු තුනේම ඇවිල්ලා තියෙනවා. right. so this year sure you will get. then be ready. අපි දැන් we discuss those questions, similar questions. සමාන ප්‍රශ්න ටික අපි discuss කරානේ. now you understood how to get at the meaning. තේරුම කොහොමද අපි ගන්නෙ? and the other thing is especially this contextual meaning. ඒ වචනේ යොදාගෙන තියෙන ඒ ඉන්සිඩන්ට් එක සිදුවීමට අනුව එතනට ගන්න තේරුම මොකද්ද? දැන් අපි මෙතන examples now subject post කිව්වම it has different meanings. දැන් post කියන්නේ තැපෑල ඒ තේරුම මෙතන ගත්තේ නැහැනේ. අපි කලින් ඡේදයේ අපි කතා කරේ ඒ වගේ. මෙතන subject විෂය කියන තේරුම නෙමෙයි වෙනත් විදිහකින් ආවේ. so that's why now when you learn a word, so make sure that you know those meanings, different meanings. if you don't know that meaning, maybe you will find it difficult to get the right word. ඒ අනිත් තේරුම් දන්නේ නැත්නම් සමහර විට හරි උත්තරේ හොයාගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන් නේද? but still you can guess
හැම තේරුම මතක වුණත් with the help of the other words දන්න අනිත් වචන උදව් කරගෙන මේ මොකක්ද කියලා you can guess කරනගෙන අනුමාන කරලා හිතනවා. So that should be done when you read a new text. Even when we read අපි කියවනකොට නම් there are new words but we can guess what that word is. මොකක්ද මේ වචනේ මේකෙන් කියවෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපිට හරියට guess කරන්න පුළුවන්. That's through practice. Practice එකෙන් තමයි ඒක එන්නේ. For that you need to read newspapers. Make it a point to read newspaper. පත්තරේම කියවන්න. Then you can get this skill. මේ හැකියාව ලැබෙනවා. Right? Reading is very, very important. Because this is a reading question, reading comprehension. Testing your ability of reading and comprehending, understanding. Okay. Right. Now, that's that. Now let's go to the next question. 2018 that is again reading comprehension and we get මේ වගේ ප්‍රශ්නත් එනවා. I told you for reading comprehension here you will get newspaper articles, stories, poems and something like this. මෙන්න මේ වගේ දේවලුත් මේ බලන්න. Read the following text and do the activity that follow. This text is a bit different. එහෙනම් මේක කියවලා උත්තර ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලියන්න කියන්නේ. ඒතර මේ ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් නේද? not a paragraph. ඡේදයක් නෙමෙයි. ඒ වගේ වයින්නවා. Now I told you when you answer a question like this මේ වගේ එකකට උත්තර ලියනකොට better you read the questions first. ප්‍රශ්න ටික ඉස්සෙල්ලා කියවගෙන හිටියොත් then you have an idea what kind of questions are asked. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපි මේවා අහලා තියෙන්නේ කියලා. You have that in your mind. Then based on that when you read ඉබේම ඒකට උත්තර අහු වෙනවා. Therefore let's read the questions and see. අපි බලමු ඉස්සෙල්ලා න before reading this one let's read the question. These are the right, true or false beside each sentence in the space provided. You have to say true or false. හරිම ලේසි එකේ true. ඇත්ත නම් true. false බොරු නම් නැත්නම් වැරදි නම් false කියලා එච්චරයි. In the space given මෙන්න මේ දීලා තියෙන හිස්තැනින් ලියන්න තියෙන්නේ. Right, what are those sentences? An interested person can inspect the vehicles on Monday 10th September 2018 at 10 am. මේ ටික මෙන්න මේ වගේ කියවගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒ කියන්නේ අපින් අහලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න. Interested කැමති පුද්ගලයෙකුට can inspect the vehicle වාහන පරීක්ෂා කළ හැකි on Monday 10th 10 වෙනි සඳුදා සැප්තැම්බර් 10 වෙනි සඳුදා මෙන්න මේ දිනේ මේ වෙලාවට. ඒක true ද false ද ඇත්තද බොරුද? You have to mention here. ඒ වගේ වාක්‍ය ටිකක් තියෙන්නේ. Then anyway now let's go back to the text and මේ ටික කියවගෙන ගියොත් ලේසි. right අපි බලමු text එකට ගිහිල්ලා ඒක කියවලා. try to understand, right? Ruhunu Plantation PLC. Sale of used motor vehicles. Sale. You know sale of used motor vehicles. පාවිච්චි කරන ලද මෝටර රථ sale එක. Offers are invited for the sale of following company owned and maintained vehicles. Offers are invited. Offers invite කරනවා ආරාධනා කරනවා for the sale of following company owned. Company owned. Owned means බාරේ තිබුණු අයිතිය තිබුණු කම්පැනි සතුව තිබුණු මෙන්න මේ පහත වාහන විකිණීමට maintained vehicles. ඒ කියන්නේ කම්පැනි විසින් හිමිකාරත්වයේ තිබුණ and maintain නඩත්තු කළ. then selling of vehicle නේ vehicle sale එක කම්පැනි use කරපුවා විකුණනවා. offers ගන්නවා මිල ගණන් කැඳවනවා. then vehicle type, vehicles, location of inspection is given. vehicle type වාහන වර්ගය දීලා තියෙනවා motorcycle and double cab. vehicles Honda CD 185 MV32 වාහන අංකය දීලා තියෙනවා
Honda CD 185, Yamaha 125. 2 bicycles. ඒක location of inspection එවන පරීක්ෂා කර හැකි ස්ථානය. කොහෙද? රුහුණු plantation plc, Imaduwa branch main street, Imaduwa. The address of that place, there you can go and inspect the vehicle. ගන්න ඉස්සෙල්ලා ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ස්ථානයේ දීලා තියෙනවා. Then double cab Toyota Hilux. ඒතර ඒකේ අංකය දීලා තිනවා. තවත් ඒ වගේම අංකයක්. There are 2 vehicles, both cabs දෙකක් Toyota. කොහෙද ඒක තියෙන්නේ? Runo Estate plc, Alvis Road, Deniaya. That is sale of vehicles by a company. Company එකක් පාවිච්චි කරන ලද වාහන විකිණීමක් තියෙන්නේ නේද? Then there are certain other things. තවත් දේවල් ටිකක් කියලා තියෙනවා. මොනවද බලමු? The above vehicle could be inspected at the given address from 2nd September to 12th September 2018 during weekdays from 9 a.m. to 4 p.m. excluding Mondays. The above vehicles ඉහත වාහන could be inspected පරීක්ෂා කළ හැකියි. At the given address මේ address එක දීලා තියෙන ලිපිනේ from 2nd September to 12th September මෙන්න මේ දින දෙවෙනිදා සිට 12 වෙනිදා දක්වා September 2018 during weekdays සතියේ දිනවල 9 am to 4 pm 9 සිට 4 දක්වා සතියේ දිනවල පරීක්ෂා කළ හැකි. But there's another one, excluding Mondays. Excluding means හැර. Excluding Mondays means Monday හැර, සඳුදා හැර. කියන්නේ සඳුදා පරීක්ෂා කරන්න බෑ. අනිත් දවස් හතරේ පුළුවන්. සතියේ දවස්වල පුළුවන්. අපි ඔන්න මෙන්න මේක කියුවේ නැත්නම් ඔන්න අපිට වරදින්න පුළුවන්. Read carefully. මේකෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඇති. බලමු අපි. Sealed offers must be deposited in the tender boxes available at the inspection location before 4 p.m. on 13 September 2018. Sealed offers, seal කරන ලද, මුද්‍රා තබන ලද offer එක. ඔබේ මිල ගන්න මිල. Must be deposited, තැන්පත් කළ යුතුයි in the tender box එකට දාන්න. Available at the inspection location. Inspection locations දෙකක් දීලා තියෙනවානේ. ඒ ස්ථානයේ තියෙන tender box එකට දාන්න කියලා තියෙනවා. Location before 4 pm. Before පෙර 4 pm හවස 4ට පෙර කවද්ද? 13 September 2018. 2018 සැප්තැම්බර් 13ට පෙර. දැන් 12 වෙනිදා දක්වා පරීක්ෂා කළ හැක. ඒකනේ කිව්වේ. Excluding Monday. So it is very clear now, understood. Next one. Tender forms could be obtained from the address given below. Tender forms. So when you go for such ඒ වගේ දෙයකට යන tender forms කියලා තියෙනවා. Tender ඒ form එක could be obtained, can get, ලබාගත හැකි. Obtain means get. From the address given below. Address given below පහත දී ඇති ලිපිනේ. And locations of inspections at 100 rupees. Locations of inspection මේ inspection කරන ස්ථානයේ හෝ පහත ලිපිනෙන් tender forms ලබාගත හැකි. මෙන්න මේ මුදලට just 100 rupees, non-refundable. That money will not be paid back. ඒ මුදල ආපහු ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවලා ගන්න ඕනේ. Per form එකකට form එකක් රුපියල් 100යි. You have to get it and fill in and put it in that tender box. A separate tender form should be submitted for each vehicle. For each vehicle එක් වාහනය සඳහා separate tender forms. If you are buying 2 bicycles, you have to give 2 tender forms. The bicycle දෙකම ගන්න ඕන, tender form දෙකක් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. Right? That's why we call each vehicle. A refundable deposit of 2,500 rupees each for a motorcycle and
a refundable deposit, refundable නැවත ආපසු දෙන deposit එකක් තැන්පතුවක් කළ යුතුයි 2500 each for a motorcycle එකකට 2500ක තැන්පතුවක් නැවත ආපසු දෙන and 5000 each for double cabs 5000 rupees refundable නැවත ලබා දෙන should be made with each offer මේ හැම offer එකේම ඒ මුදල දිය යුතුයි. Further details can also be obtained from the company website. Further details වැඩිතුර විස්තර can be obtained get ලබාගත හැකි from the company website එකෙන් වැඩි විස්තර ලබා ගන්න පුළුවන්. Address General Manager Runu Plantation PLC 344 Main Street Mathara and then web address is also given. Right. Understood the full advertisement. So මේ වගේ පත්තර කියවනවා නම් අහුවෙනවා. Read and understand, and that's why I told you to read newspapers. පත්තර කියවන්න කිව්වේ ඒකයි. That's very important, right? එතකොට මේ වගේ ඒවා කියවලා දිනවා මේ වගේ එකක් ටක් ගාලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මෙහෙම ඒවා ඉන්න පුළුවන්. Taking from newspapers. Okay. Now look at the questions. Number 1. Present owner of the vehicle Yamaha 125 GA45 is Ruhuna Plantation PLC. ඒ කියන්නේ present owner කියන්නේ වර්තමාන හිමිකරු. මෙන්න මේ වාහනේ Yamaha 125 එකේ වර්තමාන හිමිකරු රුහුණු Plantation PLC ලු. That's correct. හරිනේ. ඒ කම්පැනි එකේ පාවිච්චි කරන ලද vehicle එකක් නේ. එහෙනම් ඒගොල්ලෝ පාවිච්චි කරන ලද. එහෙනම් owner අයිතිකරුත් එනවා. That is true. Then we can write true. That's true. Second one. An interested person, that means person who likes මේකට කැමති පුද්ගලයෙක් can inspect the vehicle වාහනය පරීක්ෂා කළ හැකි on Monday 10th 10 වෙනිදා September 2018 at 10 am. Tuesday on Monday the 10th 10 වෙනි සඳුදා දින උදේ 10ට මේක පරීක්ෂා කළ හැකි කියනවා. True or false? මෙතන තිබුණ මතකද? Except Monday කියලා මේ තියෙන්නේ. Right? Excluding Mondays. Monday හැර සඳුදා හැර ඒ කියන්නේ සඳ පරීක්ෂා කළ නොහැකි. Then this sentence is false, wrong. අපිට ලේසියෙන්ම අල්ල ගන්න පුළුවන් නේද? That is false. Next one. Prospective bidders can submit tender online. Prospective bidders කියන්නේ මේක ගන්න කැමති bid කරන්න. ඒ කැමති අය මිල ගණන් දෙන්න කැමති අයට පුළුවන්ලු tenders කරන online using the company website. online පුළුවන් කියලා කිව්වද? නැහැනේ. online විස්තර ගන්න පුළුවන් කියලා කිව්වේ. මේකට apply කරන්න බෑ. එහෙනම් ඒකත් false. Right? Next one. A person who wants to buy Toyota Hilux 59-42 can obtain the tender. The person who wants to buy මෙන්න මේ Toyota cab එක ගන්න ඕන පුද්ගලයාට can obtain the tender form එක ලබා ගන්න පුළුවන් at රුහුණ State PLC දෙනියායේ රුහුණ PLC ගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. බලන්න මේකේ. එහෙම එකක් තියනවාද? මාතර රුහුණු Plantation තියෙන්නේ මාතර. රුහුණු State PLC දෙනියාය. Right. So that is රුහුණු Plantation PLC. So then the question is
person who wants to buy Toyota Hilux 59, this one 42, this one can obtain the tender forms ලබා ගන්න පුළුවන්ලු only at Ruhunu estate. only මෙන්න මේ වචනේ කියුවේ නැත්නම් මොන වරදිනවා. මෙතනින් විතරයිලු ගන්න පුළුවන්. නෑ කිව්වනේ අතන. මෙතන කිව්වා මේ සඳහන් ස්ථානයෙන් හෝ පහතින් මේ given below කියලා. given below locations. Tender forms could be obtained from the addresses given below. මේ address එකනොත් පුළුවන්. මේකෙනුත් පුළුවන්. So then the question says only making විතරයි. Then it is also wrong. False. Let's look at the last one. A total refundable amount of 15,000 or 150 15,000 should be deposited by a person. Refundable amount එකක් නැවත ආපසු දෙන රුපියල් 15,000 should be deposit කළ යුතුයි by a person who intends to purchase all the 4 vehicles mentioned here. මේ වාහන හතරම ගන්න කැමති කෙනෙක් නම් 15,000ක් ගෙවිය යුතුයි. හරිනේ. 2,500 per bicycle. ඒතර bicycle දෙකට 5,000. cab එකකට 5,000යි. එතන දෙකට 10,000යි. All together 15,000. A bit of calculation is also there. පුංචි ගණන් හැදීමකුත් තියෙනවා. That's correct. True, isn't it? Right? That is very easy. Lazy නේද? බලන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ලැබෙන්නේ. Very interesting. එහෙනම් විවිධ ප්‍රශ්න, right? Reading comprehension, right? Comprehension questions වලට paper articles, advertisements, stories එක ඒවා එනවා. Right. Understood? පැහැදිලි නේද? හොඳයි පුතේ. හොඳයි දුවේ. අපි එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යන් පුංචි break එකක් අරගෙන නේද? පොඩි විරාමයකට ගිහලා තවත් වටිනා ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරමු. උසස් පෙළට හා පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමග DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනෙන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම්කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන්
ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන්. උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන්. සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන්. උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න. YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න. Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න. සරසවි සිහිනය වෙනුවෙන් වෙහෙසෙන මතු දිනක රට දිනවන බුද්ධි බලකාය වෙනුවෙන්ම ලංකාවේ ලොකුම ඔන්ලයින් පාසලෙන් ලංකාවේ ප්‍රවීණතම ගුරුවරුන් සමග අපොස උසස් පෙළ පාඩම් අපි කිව්වා ඒ සීමාකාරී ඝර්ෂණ බලය යම් පෘෂ්ඨ දෙකක් අතර ඒ පෘෂ්ඨ දෙක තෙරපී ඇති ප්‍රමාණයට නැත්නම් ඒ පෘෂ්ඨ අතර අභිලම්බ ප්‍රතික්‍රියාවට අනුලෝමව සමානුපාතිකයි. සාමාන්‍ය පෙළදී ඔය දරුවෝ මං එක්ක ඉගෙන ගත්තේ ද්විමාන තලයේ ගැටලු 2D එක. දැන් 3D දෙනවා. ඒකට අපි කියනවා එහි අගය 4යි කියලා. එහෙනම් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රධාන වශයෙන් මුලුවට දාගන්න ඕන කාරණාව තමයි මේ කිසියම් තැනක සීමාව තියෙන්න නම් ඒකේ වමස් සීමාවේ අගයයි ඒකේ දකුණස් සීමාවේ අගයයි අගයන් දෙක ළමයි පැහැදිලිවම එකම අගයකට යන්නේ. විවසාගත ක්‍රියාවලිය හැදෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක අපි පළවෙනි එක කතා කරා නව්‍යතා සම්පාදනය කියන ඉනෝවේෂන්ස්. මේවට ගැහැණු පිරිමි ભેදයක් නැහැ. ලොකු කුඩා ભેදයක් නැහැ. වයස බලපාන්නේ නැහැ. දැන් ඔය ඉටිපන්දම ගාව තියෙන වාත අංශු තියෙනවනේ. ඕවා රත් වෙනවා. රත් වුණා මතක තියාගන්න ගණක් තියා අඩු වෙනවා වාත අංශු වල. පෘථුවියෙන් 10න් පංගු 7ක් විතරම දරුවනේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ සාගර වලින් ජලයෙන් වැහිලා තියෙන. ප්‍රධාන වශයෙන්ම සාගර හා මුහුදු වල තියෙනවා දරුවනේ ජලයෙන්. යකඩවල විචල්්‍ය සන්නජතා ගැන හිතුවත් ෆෙරස් ෆෙරි. වංගුවක යනකොට වංගුව ඇතුල් පැත්ත පාතයි වංගුවේ පිට පැත්ත උසයි. So before this I have discussed many papers. දැපුතේ අපි කලින් කතා කරා දත්ත ජීවන චක්‍රයේ අවධි 3ක් ගැන. රේඛීය ප්‍රසාරණතාවය සහ රේඛීය ප්‍රසාරණය කියන කොටසෙන් පස්සේ ශේෂ්ත්‍ර බල ප්‍රසාරණය. ஏன் அந்த 30 ஜூல் இழக்கப்பட்டது, எங்கே அந்த 30 ஜூல் போனது, அழுத்த சக்தி அதிகரிச்சதோ இல்ல கிடையாதான் போய் மொத்தினவன். ඒතකොට නායකත්වයන්ගේ මුදල් ලැබුණාම සිද්ධ වෙන බලපෑම් දෙක මොකද්ද? මුදල් කියන වත්කම වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම නායකත්ව කියන වත්කම අඩු වෙනවා. ඔබගේ සංකල්ප ගොඩනැගුණට පස්සේ මේ ගැටලුවට අවතීර්ණ වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් එකපාර ගාන බලපු ගමන් ඔබට ගාන හදන්න බෑ. මම ඔබට දත්ත වර්ග ගැන කියලා දුන්නා සහ මේ Excel worksheet එක ඇතුළේ හැසිරෙන ආකාර කිහිපයක් කියලා දුන්නා. அவைந்த அயனா கட்சக்திகளில் தங்கியுள்ள காரணிகளில் ஒன்று கரியேற்றம். ඔකට ගොඩක් අය සූත්‍රය කියනවා උපරිම මිල, ඍණ සමතුලිත මිල, වැඩි කිරීම සමතුලිත ප්‍රමාණය බෙදීම දෙක හැටියට. අපි ඉස්සෙල්ලාම යම් පරිසරයක ස්වභාවිකව හමු වන ශාක සත්තු අයින් කරලා අපිට ඕනේ වගේ. අපිට ඕන සත්තු ඇති කරලා. එහෙම ගියාම කිසියම් ආකාරයක පරිසරයත් එක්ක ගැටීමක් ඇති වෙනවා. We can observe the lycopodium powder through the eyepiece and adjust the focus. You can see the crosswire. වර්තමාංකයේ සෙවීමට භාවිතා කරන වීදුරු කුට්ටිය තියෙනවා. මොන වගේ ප්‍රතිබිම්බයක්ද පේන්නේ කියලා.
දැන් ගොඩක් දුරට සමපාත වෙලා තියෙන්නේ. ඉස දෙපසට චරිත කරමින් බලනවා. තාප ශක්තිය මගින් දැන් මෙතන කඩදාසිය ගිනිගත්ත පුතාලා දැක්කා. In order to minimize the error, I should keep the glass block such that the thickness is maximized. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් என்பது ஒரு කාරක. ඔන්න හුමාලේ එනකොට බලන තලබම්බරේට මොකද වෙන්නේ කියලා. හරියටම අවදි කෝණයෙන් ආවම පූර්ණ අභ්‍යන්තර පරාවර්තනය පටන් ගන්නම කිරණය මේ මූණතේ අඩුම කෝණයෙන් එනවා කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ යට මූණතේ ඈතටම තමයි යන්නේ. ඒ වුණාත් එතනින් අපිට එනවා කොටස් 46ක්. ඒ කියන්නේ 0.46යි සිරස් නලය හරහා ඉහළට පැමිණෙනවා. බලන්න දැන් දරුවන්ට පේනවා අර බටේ ජල මට්ටම වේගයෙන් ඉහළ යන අවස්ථාවක්. ග්‍රෑම් 300ට වඩා මදක් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ. Look at this bottle carefully. You can see the solution has turned milky in color. Right, different shapes, different sizes, and here I have 3 beakers with water with different colors.
Welcome back to DP Live. නැවතත් අපි නම් අපේ සජීවී පාඩම් මාලාව. Now just before the break එකට අපි කලින් අපි ඉගෙන ගත්තා, අපි සාකච්ඡා කරා one very important question, no? There were two questions. ඡේදයක් කියවලා ඒ වගේම advertisement එකක් කියවලා උත්තර ලියන්න. So then there you understood the types of questions that we get. අපිට මේ ආශ්‍රයෙන් comprehension questions වලට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්නේ කියන එක ගැන දැන් පුංචි අවබෝධයක් ලැබෙනවා නේද මේ වගේ කීපයක් කරනකොට. Right, now let's look at another question. අපි බලමු තවත් ප්‍රශ්නයක් ඒ වගේ. This is 2017 මේ 2017 part B එකේ comprehension වලට ආවේ. So question number is not a matter. number එක ප්‍රශ්න අංකය එච්චර වැදගත් වෙන්නේ නැහැ අපිට. ඒතකොට comprehension වලට එනම් මෙන්න මේ වගේ ඒවත් එනවා. බලමු අපි මොකක්ද කියලායි. Read the following advertisement and do the activities that follow. Read this advertisement. Once again an advertisement. අපි දැන් කලින් කියුවත් advertisement එකක් ඒ වගේ නේද? vehicle sale එකක් company එක නේද? ඒ වගේ. Then this is also similar one. Then that's why I told you to read newspapers. පත්තර කියවන්න කිව්වේ ඒකයි. Before this earlier අපි කතා කරලා තියෙනවා news items ගැන නේද? ඒකත් පත්තරෙන් ගත්තේ. Advertisement again from the newspaper. See the importance of reading newspapers. තොර නිතර පුවත්පත් කියවලා තියෙන ළමයෙකුට මේවා තේරුම් ගැනීම ඉච්චර අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Right? So then practice, do that please. Next. Then this is the advertisement and let's look at the question. අපි ඉස්සෙල්ලා ප්‍රශ්න ටික බලමු. There also you have to get this right. Write true or false beside each statement in the space provided. Just like the previous one. අර කලින් වගේ true false ලියන්න තියෙන්නේ. True ඇත්ත, false වැරදි, බොරු. So there are three sentences you have to write here. For that to make a true the false the කියන්න you have to have a good understanding about the text. ඒ advertisement එක ගැන හොඳ අවබෝධයක් ගන්න ඕනේ. ඒකෙන් තමයි පුංචි ප්‍රශ්න දෙකක් තියෙනවා. Just read them. මේවා කියව ගන්න. එතකොට හොඳයි. Anyway, let's read the advertisement. අපි බලමු එහෙනම් advertisement. I'll help you to understand. Okay. Let's read it from the beginning. Save wetlands for tomorrow. Save wetlands for tomorrow. Arts campaign for children. You know, save. ආරක්ෂා කරන්න. Wetland. තෙත්බිම්. For tomorrow. හෙට දිනය සඳහා අද මේ තෙත්බිම් ආරක්ෂා කරන්න. For tomorrow. Arts campaign for children. Arts campaign එකක්, right? චිත්‍ර තරංගයක්. For children. Wetlands are important habitats for birds and other wildlife. So these wetlands are important habitats, places for living. වාසස්ථානයක් කියන එකයි. For birds and other wildlife. Birds කුරුල්ලන් සහ අනිකුත් වනජීවීන්, වනයේ සිටින සතුන්. Wildlife. With the aim to create awareness on the need to protect wetlands, the field ornithology groups for children is organizing an arts campaign at Thalawathugoda Biodiversity Study Park on September 20, 2017 from 8 a.m. to 11 a.m. Could you understand? තේරුණාද ඒ වාක්‍යය? A long sentence, but don't worry. වාක්‍ය දිග වුණාට අපි බලමු කොටසින් කොටස තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මොකක්ද කියන්නේ? With the aim to create an awareness. Aim ඉලක්ක කරගෙන. මොකක් ඉලක්ක කරගෙනද? Create an awareness. දැනුවත් කිරීමක් දරුවන් දැනුවත් කිරීමක් මිනිසුන් දැනුවත් කිරීමක් ඉලක්ක කරගෙන on the need to protect wetlands. Wetlands
තෙත්බිම් ආරක්ෂා කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබඳ දරුවන් දැනුවත් වෙන්න කරන්න තමයි නේ. Wetlands, important habitats. To protect wetlands, the field ornithology. What is ornithology groups? ඒකේ නම තමයි FOG children. Right? FOG කියන්නේ field, F ornithology or groups G. Ornithology means scientific study about birds. කුරුල්ලන් පිළිබඳ විද්‍යාත්මක අධ්‍යයනය කරනවට කියනවා, that is a subject, right? Ornithology groups. So that group, that means for children, is organizing an arts campaign. They are organizing an arts campaign. Organize, you know, සංවිධානය කරන arts campaign at තලවතුගොඩ බෝධි biodiversity study park. So the place that they organize that arts campaign, තලවතුගොඩ biodiversity study park, on September, the date and the time is given. September 20th, 2017 from 8 am to 11 am. I hope that you can understand that part. Date and the time of that art campaign. Next one, after a brief bird watching session. Brief means short. Bird watching session. කුරුල්ලන් නැරඹීමේ කෙටි session එකකට after පසු the students will be guided by wildlife art experts on how to draw birds and other elements of nature. So after then කුරුල්ලන් නරඹන්න පොඩි bird watching session එකක් තියලා the students will be guided, දරුවන්ව මඟ පෙන්වනවා මොකටද? by wildlife art experts. by wildlife art experts ලා විසින් ඒ චිත්‍ර experts ලා විසින් විශේෂඥයන් විසින් on how to draw birds. how to draw birds. කුරුල්ලන් අඳින්නේ කොහොමද? and other elements of nature. the other elements of nature. ස්වභාව ධර්මයේ අනිකුත් දේවල් කුරුල්ලන් ඒ වගේ අනිත් දේවල් ශාක ඒ වගේ how to draw them. that will be guided by expert. All the participants will be given a certificate of appreciation or participation. All the participants will be given a certificate of participation. සහභාගීත්ව සහතිකයක් දෙන හැම දරුවෙකුටම හැම සහභාගී වෙන්න කෙටම and a gift pack. certificate and a gift pack. පොඩි තෑගි පාර්සලයකුත්. The creations will be exhibited at an exhibition on a later day that will be conducted along with the World Wetlands Day theme. Those creations, a nirmana, දරුවන් විසින් අඳින්න ලද චිත්‍ර නිර්මාණ will be exhibited, ප්‍රදර්ශනය කරනවා. කවද්ද? at an exhibition, ප්‍රදර්ශනයකදී. මොන ප්‍රදර්ශනයද? at a later date, පසු දිනයක, පසු කාලයකදී කරන ප්‍රදර්ශනයක that will be conducted along with the World Wetland Day. ලෝක තෙත්බිම් දිනයේදී කරන ප්‍රදර්ශනයකදී ඒව ප්‍රදර්ශනය කරනවා කියන එක. Not difficult to understand, though the sentence is long. වාක්‍ය දිග වුණාට අමාරු නෑ. read chunk, කෙටි කෑලි කෑලි කියවලා බලන්න. Next one. Drawing materials will be provided for all the events is free. The drawing materials, the things that you need to draw. ඇඳීම සඳහා අවශ්‍ය කරන දේවල් ද්‍රව්‍ය provided for all. සියලුම දෙනාට provides, give, සපයනවා. free, that is free, නොමිලේ සපයනවා ඒවා. event is free. However, කෙසේ වෙතත් only a limited number of children will be accommodated. Only a limited number of children will be accommodated. මේකට ගන්නේ limited number, සීමිත දරුවන් සංඛ්‍යාවක් පමණයි. So
please get registered before September 5th, providing the following information to the coordinator FOG children on this number or by sending an email request to this email address. So then so I think please get registered. Register when all before September 5th. September. Providing following information. Providing, giving, sending. Provide means sapaya. Menna me toroturu information. Toroturu sapela. Register when look how the coordinator. Menna me organization nike. FOG children. FOG children organization nike member. Get registered on. Menna me toroturu. There's a telephone number given. Make it a toroturu deeming obata. Make it a register in the pulwang or by sending an email request. Email request ekak email address. Then there are two ways of getting registered. Register when krama dekak tiyena. By giving a call to this number and give information or make a request to this email address. What are the information? Sorry. Then only toroturu name, you know name. Age, you know it. School, you know. Name of parent, you know parents. Demapiyange nama. Kenekge namath danna one. Contact details. How can we contact you? Oba sambandha kara hathi. Vistara. Maybe telephone number, email address or something like that. Email, telephone number. Those are the things that you have to provide. Menna me toroturu dila, you have to get registered. Then you can take part in that event. Next, items 1, 2, 5 and 7 are mandatory while others are optional. Item 1, 2, 5. 1. Name. 2. Age. 5. Contact details are mandatory, means compulsory. Aniwaring etunan denna moni. Name, age and contact details. While others are optional. Anithyawa optional. Anithyawa nodunnat. ඒ කියන්නේ මොනවද? මේ 1 2 5 හැර අනිත්‍යව. ඒ කියන්නේ school, name of parent ඒව නොදුන්නත් මෙන්න මේ තුන අනිවාර්යෙන් දිය යුතුයි to get registered. මේකේ register වෙන්න නම් ලියාපදිංචි වෙන්න. So then this event is organized by the FOG children, that is within inverted commas, which is celebrating its 40th anniversary. ඒගොල්ලන් 40 වන සංවත්සරය celebrate කරනවා. සමරනවා. ඒකට තමයි මේගොල්ලෝ මේ organize කරන්නේ. Asian Bird Life Partner Fair, right? Asian Bird Life Partner Fair, along with 25 international bird organizations, will feature birds of their countries at this event. So at this event so these things will take place. Now the Asian Bird Life Partner Fair, along with 25 international bird organization, 25 international ජාත්‍යන්තර කුරු සංවිධාන, feature birds of their countries at this event. So different, so not only local, international ජාත්‍යන්තර වශයෙන් රටවල් 25කින් මේකට සහභාගී වෙලා එදා මේ සහ සම්බන්ධ වෙනවා. Then website is given, right? For more details වැඩි විස්තර සඳහා එනම් මෙන්න මේ website එකට visit පිවිසෙන්න. So it's very clear now. Advertisement is easy, understood. පැහැදිලි නේද? Then if you understood it, the questions won't be difficult. ප්‍රශ්න එහෙනම් අමාරු වෙන්නේ නැහැ. Let's go to the question. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටික. Write true or false beside each statement in the space provided. Just like earlier. අපි කලින් වගේ true or false දාන්න තියෙන්නේ. True ඇත්ත නම් true, false බොරු. මෙන්න මෙතන ලියන්න තියෙන්නේ.
අපි බලමු first one එක. The advertisement is about an arts competition for children. This is an art competition for children. ළමයින්ට චිත්‍ර තරගයක්ලු. Is it an art competition? It's not a competition, isn't it? තරගයක් නෙමෙයිනේ. Then it's false. It's just an event. What event? Not a competition. Next one. The main purpose of the program is to make children aware. The main purpose, pradhana aramuna of the program is to make children aware. Lamun දැනුවත් කරන්න, aware of the importance of birds and wildlife. වනජීවීන් සහ කුරුල්ලන් පිළිබඳ ළමයි දැනුවත් කිරීම. Purpose of the program is to make aware birds and wildlife. Is it the main purpose? Sorry. Wetlands, important habitat, birds and other wildlife, right? So then, with the aim to create awareness on the need to protect wetlands. තෙත්බින් පිළිබඳ නේද? Not birds and other things. කුරුල්ලෝ වනජීවීන් ගැන නෙමෙයි, මේ තෙත්බිම් ආරක්ෂා කිරීමේ ඇති වැදගත්කම. So then, this question is also wrong. False. Next one. Interested children, that means children who like. එකට කැමති ළමයි can provide the required information by telephoning or sending an email. ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍ය විස්තර දෙන්න පුළුවන් by telephoning, that means giving a call or sending an email. email එකකින් හෝ call එකක් දීමෙන්. That's true. ඒක හරිනේ. We noted that in the advertisement neither. Right, now let's see the other question. Underline the most appropriate response reply. Most appropriate වඩාත්ම සුදුසු response එක යටින් underline කරන්න in each of the following. First one, who has organized the arts campaign? Who has organized? කවුද මේක organize කරලා තියෙන්නේ, සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ? International Birds Organization, Asian BirdLife Partner Fair, FOG, Fog Children BirdLife Partner Fair. Who has organized? This was organized actually Fog Children. Just have a look at this. This field, Fog Children, right? They are the ones is organizing an art competition. So this one, they are the ones who organize this. Neither. Then answer is this one. 3. FOG. Next one. Which of the following is not true? Not true. True සත්‍ය, not true සත්‍ය නොවන්නේ. ඒ කියන්නේ මේවෙන් වැරදි කොයි එකද කියලා අහනවා. Fog children belongs to field ornithology group. Field ornithology, that is FOG. That's true. හරිනේ. අපෙන් අහන්නේ of the following is not true. True සත්‍ය නොවන්නේ. Then this is correct. Second one, the bird watching session will be followed by a session on how to draw birds. Bird watching session එකට පස්සේ ඒවා කොහොමද අඳින්නේ කියන එක ගැන session එකක් තියෙනවා. That's also true. ඒකත් හරියට එහෙම කිව්වා නේද? Third one, providing the name of the school is compulsory for registration. For registration, මේකට ලියාපදිංචි වෙන්න providing the name of the school. පාසලේ නම දීම compulsory, අනිවාර්යයි. එහෙම කිව්වද?
No, මේ බලන්න 1, 2, 5 and 7 are mandatory. 1 name, 2 age, 5 contact number අන්නේ ටික and 7 telephone number. ඒ ටික විතරයි අනිවාර්යයි. School කියන්නේ 3 mandatory නෑ. එහෙනම් ඒක වැරදි. Third one and එහෙනම් ඒක තමයි not true. අපි ඊළඟ එකත් කියවලා බලමු. More than 20 international bird organizations will be present at this event. 20කට වඩා එතරම් කිව්වා 25 කියලා. 20කට වඩා කිව්වා 25 නේ. That's also correct. Then the wrong one is this third one. We underline that one. So if you read carefully ප්‍රවේශම කිව්වොත් උත්තරේ ගන්න ලේසියි නේද? Right. Now right, once again another comprehension. අපි මේ වගේ comprehension එක වගේ කීපයක් කරාම we can get an idea මොන වගේවද අපිට මේ comprehension වලට එන්නේ. මොන වගේ ප්‍රශ්නද අපෙන් අහන්නේ වෙයි. අපි දැන් දැනගත්තා newspaper articles නේද? advertisements, news items ඕවා තමයි එන්නේ. ඉස්සෙල්ලා තිබුණ ලස්සන කතන්දරයක් නේද? Those are the things. Read carefully ප්‍රවේශමෙන් කියවම් හරිම ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. බලමු අපි මේක මොකක්ද කියලා. This is 2016 2016 ආපු comprehension question එක. Though this is 2016 2016 all syllabus තිබුණාට comprehension question එක වන්. ඒකට syllabus අලුත් වීම පරණ වීම අදාළ නැහැ. ඡේදයක් කියලා උත්තර ලියන්න ඒක විදිහම තමයි එන්නේ. Next. Read the following text and do the activities that follow, just like the previous one. ඡේද කියවලා activities තියෙනවා ඒක කරන්න. Let's read that. අපි බලමු කියවලා. Coconut is technically a seed. Coconut, you know, technically a seed. Seed කියන්නේ ඇටයක්. තාක්ෂණික වශයෙන් බැලුවම මේක coconut කියන්නේ පොල් ඇටයක් නේද? Produced by the coconut palm tree. You know we get coconut from the coconut tree. පොල් ගහින්න ලැබෙන්නේ. Produced නිෂ්පාදනය කරන and as such is one of the largest edible seed product by any plant. So this is the largest seed product. ලොකුම සාකයක බීජයක් නැත්නම් ඇටයක් කියන්නේ. Edible means can be eaten. කන්න පුළුවන් ශාකයක් නිපදවන ලොකුම බීජය තමයි coconut. Produced by any plant. Portuguese explorers gave the nut its name in the 15th century. In the 15th century, Portuguese explorers ගවේෂකයෝ දීලා තියෙන මේ නම nut කියන නම in the 15th century 15 වන සතවර්ෂයේ. Referring to it as coco meaning ghost. In their language coco ඒ අදහස ghost කියන්නේ අවතාරය. අන්නේ අදහස එන්න තමයි මේ nut කියන නම දීලා තියෙන්නේ. coco in their language ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාවෙන්. The three dimples and the hairy texture reminded them of a ghost's face. Three dimples, right, in coconut පොල් ගෙඩිය තියෙනවා 3 dimples පුංචි අර හිල් තුනක් තියෙන්නේ එක පැත්තක and the hairy textured remained hairy textures ඒ කියන්නේ පොල් ගෙඩිය අර පොල් මුඩ්ඩ තියෙන පැත්තේ ඒ hairy කෙදි සහිත කොටස reminded them ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා of a ghost face. ghost යකු කිව්වේ අවතාරකේ මුහුණක් මතක් වෙනවා ඒකෙන් ඒක බැලුවාම. And the tree has retained the three dimples and the ghost face and the tree has retained that name ever since.
ever since එදා සිට ඒ නම coconut becomes coconut. එහෙම තමයි මේ coconut කියන නම හැදිලා තියෙන්නේ. Coconut has many varied uses. It has many varied vivid uses. ප්‍රයෝජන. It is used to make margarine as well as various cooking oils. So then this coconut is used to make margarine ඒ වගේම and various cooking oils. Various විවිධ cooking oils හදන්න. Coconut fluid එක දියරය වතුර is a favorite drink in hot climates. උණුසුම් කාලගුණයක් තියෙනකොට දේශගුණයක් තියෙනවා. this coconut මේ වතුර පොල් වතුර good drink හොඳ පානයක්. Providing a cool and refreshing beverage right off the tree. Now it gives us a cool, refreshing. කිව්වම අපිට හරි නැවුම් බවක් ලැබෙනවා. අන්න ඒ වගේ පානයක් දෙන ගසක් එතකොට. This water is also used by manufacturers of various sports drinks because of its isotonic electrolyte properties. So this is used මේ coconut මේ පොල් වතුර right හදනවලු නිෂ්පාදකයන් various sports drink ක්‍රීඩා බීම හදන්න because of its isotonic electrolyte properties. ඒකේ තියෙන මේ විශේෂ property එකක් සංඝටකයක් හේතුවෙන් ක්‍රීඩාව කරන අයට දෙන්න පානයක් හදනවා. Even the shell itself has many uses. Even the shell, coconut shell, පොල් කටුව has many uses. විවිධ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. Including cattle food. Cattleගේ ආහාරය. Coconut is also useful in many ways that have nothing to do with food. Many uses, right? Coconut is useful in many ways. විවිධ විදියට. Now you know the use of coconut is not only one. එකක් නේ විවිධ ප්‍රයෝජන තියෙනවා. And have nothing to do with food. Not food. We get only that. ආහාරයක් වශයෙන් ගන්නවා ඊට අමතරව අනිත් ඒවා මොනවද? Even the shell, husk, පොල් එල්ල කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද නේද? ඒක ආහාරය කියන්නේ එක දෙයක් විතරයි. ඊට අමතරව විවිධ ප්‍රයෝජන ගන්නවා. That's why we call it nothing to do with food. Food is on just a little thing. Coconut oil is used for cosmetic and medicine. Then this is used coconut oil. පොල් තෙල් භාවිත කරන for cosmetic and medicine as medicine also. Dried coconut shells are used in many countries as a tool. Dried coconut shell. Dried, you know, dry. වියලිච්ච coconut shell. පොල් කටු පාවිච්චි කරනවලු many countries as a tool. Such as buffer for shining wood floors. As the buffer for shining wood floors. Wood floor එකේ දැවමේ හදපු එකේ ආරක්ෂිත ආවරණයක් ලෙස they use this coconut shell. The shells are also used for shirt buttons. For shirt buttons, they use coconut shell. පොල් කට්ටෙන් අර බොත්තම් හදලා තියෙනවා. And are commonly found on Hawaiian clothing, especially in Hawaiian clothing. They are ඒගොල්ලන්ගේ රෙදිවල ඒ buttons coconut shell වලින් හදලා තියෙන්නේ. පොල් කට් වලින් හදපු බොත්තම්. See the different uses of coconut. And all these are only some of the uses. They are some of the uses. කිව්වේ කීපයක් විතරයි.
The coconut palm tree which produces the nut, the coconut palm tree which produces the nut, මේ ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරන, also produces countless useful items. Countless. Count means can be counted. ගණන් කළ හැකි. Countless ගණන් කරන්න බැරි තරම්. Useful items. It's no wonder that the coconut palm has been called the tree of life. It's no wonder. The coconut palm has been called the tree of life. Tree of life කියලා කියනවලු මේ coconut tree එකට. life ජීවිතයේ ජීවන වෘක්ෂය කියලා කියනවා. So that is the, now it's very easy to understand the meaning. Now let's see the questions. There also you have to tell true or false, right? Then let's see. In the space provided beside each sentence given below, space provided is then දීලා තියෙනවා. Write tree, t අකුර ලියන්න ඕනේ නැත්නම් true if the sentence is correct. Sentence එක correct නම් t අකුර ලියනවා. And f for false. වැරදි නම් f අකුර ලියන්න. If it is wrong and you unknown, not known, ඔන්න අලුත් එකක් ඇවිල්ලා. අපි කලින් question වලදී ආවේ true false විතරයි. දැන් මේකේ තියෙනවා true false වලට අමතරව you අකුරකුත් ලියන්න. ඒ කියන්නේ unknown, නොදනී, that means not mentioned in the paragraph. If the information given in the text is not sufficient to decide, ඒ කියලා තියෙන එක to decide, තීරණය කරන්න හරිද වැරදිද කියලා තීරණය කරන්න, the information given in the text, text එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒකින්ද අපිට කියන්න බෑ හරිද වැරදිද කියලා. ඒ වගේ අපි you unknown කියලා දානවා. Now let's see the first one. The coconut shells used for shirt buttons are commonly found in Hawaiian clothing. ඒක අපිට කිව්ව ඡේදයේ අන්තිම හරියම තිබුණා නේද? Hawaiian clothing වල shirt buttons use කරන එක common. That's true. ඒක ඇත්ත නේද? Then we write true නම් t අකුර ලියන්න තියෙන්නේ. Next one. Manufacturers of sports drinks import coconut. Manufacturers මේවා නිෂ්පාදකයෝ sports drink නිෂ්පාදනය කරන්නන් import coconut. Import, you know, import and export, ආනයනය කරනවා coconut. coconut ආනයනය කිරීමක් පිළිබඳ සඳහන් වුණාද? එහෙම එකක් කියුන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඒ දීලා තියෙන that is not කියුන්නේ නැහැ නේද? එහෙනම් ඒ දීලා තියෙන that is not sufficient. The information given in the text is not sufficient to decide whether they imported or found from the same land. ආනයනය කරාද? ඒ ඉන්න remember ඒ නිෂ්පාදකයෝ හොයාගත්තද කියන එක සඳහන් වුන්නේ නැහැ. එහෙනම් we can use this you. Unknown, nodani. Next one. Which of the following best explains the meaning of the underlined sentence in the third paragraph? Third paragraph underlined sentence. අපි බලමු මොකක්ද කියලා. This sentence. Coconut is also useful in many ways that have nothing to do with food. අන්න ඒකෙන් කියවෙන්නේ මේවෙන් කොයකින්ද? Right? Third paragraph. Underline the answer. Now there are 1, 2, 3, 4 හතරක් දීලා තියෙන එකෙන් හරි කයට ඉතින් you have to underline, right? Just select the one and underline. ඒ අර්ථය කියවෙන. Number 1, coconut is used in different ways for producing food items. For producing food items, coconut is used in different ways. හදන්න coconut පාවිච්චි කරන විවිධ ආකාරයෙන්.
එහෙම එකක් දතන කියවනේ නැහැ. Coconut has many uses other than being a food. ආහාරයක් වශයෙන් හැරුණකොට වෙනත් ගොඩාක් ප්‍රයෝජන විතර තියෙනවා. ඒකේ තියෙනවා coconut වලින්. ඒකට කිව්වේ there's nothing to do with food කිව්වේ. ආහාරය කියන්නේ just one thing. There are many other uses of coconut. That's correct. But let's read the others. අපි බලමු අනිත් ටිකක් කියවලා. Coconut is mainly used as food, not as anything else. Coconut is mainly used as food. ආහාරයක් වශයෙන් තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම coconut පාවිච්චි කරන්නේ. Not as anything else. වෙන කිසි දෙයක් විදියට නෙමෙයි. ඒකත් හරි නෑ නේද? ඒක නෙමෙයි අතන කියවනේ. Although coconut is useful, useful unnat, it has nothing to do with food. Food එක කරන්න දෙයක් නෑ. No. Then the correct answer we found, coconut has many uses other than being a food. Okay. Let's try the next one. Who or what does the pronoun them in the second paragraph refer to? In the second paragraph, them කියන එකෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? අපි බලමු second paragraph එකට ගිහිල්ලා. Okay. Coconut, this is the first paragraph. Second paragraph. Portuguese explorers gave the nut its name in the 15th century, referring to it as coco, meaning ghost in their language. The three dimples and the hairy texture reminded them. ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙනවලු යකෙක්ව මතක් වෙනවා මේ පොල් ගෙඩියේ අර හිල් තුන දැක්කම නේද? එහෙනම් ඒගොල්ලන්ට මතක් වෙනවා. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ කවුද? මෙන්න මේගොල්ලෝ නේද? පෝර්චුගීස්ලා. අන්න උත්තරය අහුණා නිකම් නේද? Right? Portuguese. Reminded ඒගොල්ලන්ට මතක් වුණා කියලා කියන්නේ. Them ඒගොල්ලන්ට. That means Portuguese. Portuguese. Very easy, isn't it? Let's look at the next one. Write one word selecting from the passage. Passage again. තෝරගෙන write one word. තනි වචනයක් ලියන්නලු. Which means the same as the given phrase. මේ phrase එකකින් කියවන දෙයට සමාන. A substance for putting on the body to make it beautiful. Putting on the body to make it beautiful. Body එක beautiful ලස්සන කරන්න අපි පාවිච්චි කරන මොනවද? ඒව දන්නව නේද? cosmetic කියලා කියුණා නේද මෙතන paragraph එකේ? Which produces not produces in this place, right? Many countries, here it is, coconut oil is used for cosmetic and medicine. බේතක් වශයෙන් ගන්නවා cosmetic, that is that we use to make our body beautiful, රූපලාවන්‍ය දේවල් වගේ. So this is the word. Cosmetic. Right. So those are the questions. Very easy. Lazy neither. Okay. Right. Let's see another question of that type. Similar to this. Now we are discussing more එකම වර්ගයේ විවිධ අවුරුදු වල ආපු ප්‍රශ්න. ඒකට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් what kind of things do we get for this comprehension. Comprehension වලට අපිට මොන වගේ ඡේදද ලැබෙන්නේ කියන එක මේ කීපයක් කරනකොට you can get an idea. අදහසක් ගන්න පුළුවන්. That's what I am doing. එකම විවිධ අවුරුදු වල ඒ වගේ ආපු ප්‍රශ්න. So then
This one 2015, දෙදස් පහළවේ. Part B comprehension. Read the following text and do the activity that follow. බලන්න එකම instructions ඒ විදියමයි ඉන්නේ හැම අවුරුද්දෙම. හරිම ලේසි නේද? So every year it's the same. No change. ලොකු වෙනසක් වෙලා නැහැ නේද? Now next one. It says mother's love. That is a topic. මාතෘකාව. Right? My mother had only one eye. Can understand, no? My mother had only one eye. එක ඇහැයි තිබුණේ මගේ අම්මට. I hated her. මං යා පිළිකුල් කළා because she had only one eye. She was such an embarrassment. යා මට මහා වදයක් වුණා. She cooked for students and teachers to support the family. So what was the job of the mother? My mother cooked for students. ළමයින්ට කෑම උයලා ගිහින් දෙනවා, teachersලට කෑම උයලා ගිහින් දෙනවා. That is to support the family, to run the family. පවුල නඩත්තුව පවුල ගෙන යන්න තමයි මෙයා මේක කරේ. Who? That is my mother. මගේ අම්මා. That means the writer. මේ writer කියන්නේ. මගේ අම්මා එක හැයි තිබුණේ. මට ඉතින් හරිම embarrass. අම්මගේ වැඩේ ඉතින් ළමයින්ට කෑම උයලා දෙනවා, teachersලට කෑම උයලා දෙනවා. ඒක තමයි. One day during elementary school, when my mother came to say hello to me. One day, එක දවසක් at the elementary school. Now when I was in the පොඩි පන්තිවල ඉන්නකොට when mother came to say hello. අම්මා නිකන් ළමයි එක කතා කරන්න ආවා. මම කතා කරන came to me. I was so embarrassed. මට හරිම අපහසුතාවයකට පත් වුණේ. Why? How could she do this to me? කොහොමද යා මට මෙහෙම කරේ? That means අර එක හැක් තියෙන අම්මා කෙනෙක් නිකන් you can think of now. නිකන් කෑම ඉස්කෝලේට උයලා දෙන දුප්පත් හොඳට ඇඳගත්තේ නැති අම්මා කෙනෙක් ගැහණු කෙනෙක් මැවෙන්නේ හිතට නේද? එහෙම කෙනෙක් ඇවිල්ලා මායික මම පන්තියේ යාළුවොත් එක්ක ඉන්නකොට කතා කරාම embarrassed නෑ. නොසලකා හිටියා. Through her hateful look and ran out. Through her hateful look. යා පිළිකුල් කරන බැල්ම මම ran out. එළියට පැනලා ගියා. කතා කරේ නෑ අම්මා එක්ක. This is the son. ඔන්න පුතාලා. This is a good lesson for you also. Right? යාළුවෙක් ඉන්නකොට අම්මාගේ ස්වරූපය අම්මා කැතයි නම් අඳින්නේ චීත්තයක්. එහෙමනම් ඔන්න කතා කරන්න අකමැති. එහෙම දරුවෙක්ගේ කතාවක් මේ. Right? Ran out. The next day at school, one of my classmates said, the next day ඊළඟ දවසේ at school, one of my classmates said, මගේ පන්තියේ යාළුවෙක් කිව්වා මොකද්ද? Your mother has only one eye. අයිනේ වාගේ අම්මට තියෙන එක ඇහැයිනේ. ඔන්න මෙයාට ලැජ්ජ හිතෙනවා. That is one of my friend. මෙයාගේ යාළුවෙක් කියලා තියෙන්නේ. Your mother has only one eye. I wanted to bury myself. I wanted to bury myself. මට ඒක ඇහුවාම මට වැළලෙන්න හිතුණා. මෙච්චර ලැජ්ජාවක්. I also wanted my mother to just disappear. I also wanted my mother to disappear. අම්මා නොපෙනී යන්න. ඉවරයක් වෙනවා නම් කියලා මටත් හිතුණා. I confronted her that day and said, if you are only going to make me a laughing stock, why don't you just die? ඔන්න එදා මෙයා කියලා තියෙනවා අම්මට මොකද්ද? If you are only going to make me a laughing stock. Now the son is telling to mother, if you are going to make me a laughing stock, ඔයා මාව සමච්චලයට නැත්තම් හිනාවට ලක් වෙන පුද්ගලයෙක් මං පන්තියේ මාව කරනවා නම් why don't you die? ඇයි ඔයා මැරෙන්නේ නැත්තේ?
Now the son is telling mother to die because of that incident. See the incident. Balanna. She did not respond, but mother did not respond. අම්මා එකට කිසි දෙයක් කිව්වේ නැහැ. කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දැක්වේ නැහැ. Silent. Did not respond. I didn't even stop to think for a second about what I had said because I was full of anger. Sorry. I didn't even to stop think. මම එක මොහොතක්වත් පොඩ්ඩක් නැවතුන්නේ හිතන්නවත්. මොකද for a second, right, about what I had said. මං කියපු දේ ගැන. අම්මට මං කිව්වා නේ මැරියන්. මාව මේව ලැජ්ජ කරන්නේ නැතුව. ඒක වෙන මං හිතන්නවත් හිතුවේ නෑ පොඩ්ඩක්වත්. මොකද because what I had said because I was full of anger. I was very very angry. මට ඉච්චර තරහවක් ආවේ when my mother came to my class to talk with me. බලන්න මේ දරුවගේ අම්මා එයායි කතා කරන්න පන්තියට ආව කියලා මෙයාට මෙච්චර මේ කේන්ති ගිහිලා තියෙන්නේ. එක හැක් තියෙන අම්මා. I was obvious to her feelings. Right, oblivious to her feelings. Again, feelings, හැඟීම්. ගැන. Now you see the child. But child is treating mother in that way. But mother very silent, not responding anything. Then what happened? Wanted to go out of that house. Wanted to go out of that house. He wanted to go. ගෙදරින් යන්න හිතුණා. And have nothing to do with her. Not to stay with mother. අම්මා එක්ක ඉන්න නැතුව එයාට කිසි දෙයක් කරන්න පිට වෙලා යන්න. ගෙදරින් යන්න හිතුණා. So I studied really hard. Therefore I studied really hard. මම ගොඩාක් මහන්සි වෙලා වැඩ කරා. ඉගෙන ගත්තා. And got a chance to go abroad to study. And got a chance to go abroad. මහන්සි වෙලා මොකද මෙයා මහන්සි වෙලා ඉගෙන ගත්තේ මේ අම්මගෙන් වෙන් වෙලා යන්න කොහොම හරි. I studied hard and got a chance to go abroad. chance එකක් ලැබුණා පිටරට යන්න. To study. අධ්‍යාපනය ලබන්න. ඒකට පිටරට එන්නේ නැහනේ අම්මා බලන්න නේද? මෙයාට ඕනි කොහොම හරි අම්මගෙන් ඈත් වෙන්න. Then I got married. So I went abroad, studied. මම පිටරට ගියා, study කරා and I got married. මම විවාහ වුණා. I bought a house of my own. I bought a house of my own. මගේම කියලා මං ගියක් ගත්තා. I had kids of own. Then I had kids. I had children. ඊට පස්සේ මගේම කියලා දරුවෝ නැති වුණා. කොහොමාරි දැන් අම්මගෙන් වෙන් වෙලා පිටරට ගිහිල්ලා ඉගෙනගෙන ගියක් ගත්තා, මැරි කරා, දරුවනුත් ඉන්නවා. I was happy with my life. Therefore I was happy with my life. My life, මගේ ජීවිතය ගැන මම සතුටුයි. Now I have a house, wife, children, everything. Good job because I studied well. My kids and the comforts, right? I was happy with my life, my kids and the comfort that he gets. ලැබෙන පහසුකම් ඒව ගැන life ගැන family ගැන he was very happy. Then one day my mother came to visit me. One day my mother came to visit me. දවසක් ඔන්න අම්මා ආව මෙයාව බලන්න. She hadn't seen me in years and she hadn't even met her grandchildren. She hadn't seen me. මාව අවුරුදු ගානකින් දැක්කේ නෑ. And also she hadn't seen this grandchildren. That means this son's children. මේ පුතාගේ ළමයි දැකලත් නෑ. මාව දැක්කෙත් නෑ අවුරුදු ගණනාවකින්. ගියානේ යන්න. Grandchildren. When she stood by the door, the mother went to see the son. අම්මා ගියා පුතා බලන්න. When she stood by the door, දොර ළඟ හිටගත්තාම my children laughed at her. මගේ ළමයි අම්මා
hina වුණා. And I yelled at her. I shouted at her. මං කෑ ගැහුවා යාට. At her for coming over uninvited. Why did I shout? Because she had come without my invitation. මං ආරාධනයක් කරන්නේ නැතුව මං එන්න කියන්නේ නැතුව නිකම්ම නොකියාම ආවගෙන මං කෑ ගැහුවා යාට. I shouted at her. Invited. I screamed at her. I screamed. මං තදින්ම කෑ ගැහුවා යාට. To mother. එයාගේ මම්මට මේ. How dare you came to my house and scare my children? How dare you came to my house and scare my children? කොහොමද මේ ඇවිල්ලා මගේ මේ ළමයි බය කරන්නේ? Right? Get out of the house. Get out of here now. Get out of here. යනවා යන්න මෙතනින්. එළියට යන්න. එළියටින් ඵලය කියලා එළියුවා. Said to mother by a child. ළමයා දරුවා පුතා අම්මට කියපු දේ. බලමු ඊටු ටික. And to this my mother quietly answered. එහෙම කිව්වම පුතා my mother quietly answered. එමීට පිළිතුරු දීලා තියෙනවා. මොකද්ද? Oh, I am sorry. I may have got the wrong address. Oh, I am sorry. I may have got this wrong address. මං හිතන්නේ මේ මං වැරදි ඇඩ්‍රස් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන කියලා sorry කියලා අනේ අහිංසක අම්මා හැරලා යන්න ගියා. And she disappeared out of sight. නොපෙනී යන්න ගියා. But the son knows that is his own mother. පුතා දන්නවා මේ මෙයාගේ අම්මා තමයි කියලා. බලන්න අම්මා ඒ වෙලාවේ දීපු උත්තරේ. අනේ මට එනං මේ ඇඩ්‍රස් එක වැරදිලා වෙන්නේ නැති මං යන්නම් කියලා went back, disappeared. නොපෙනී ගියා. One day, many have wrong address, yes. One day, a letter regarding a school reunion came to my house. One day, a letter regarding school reunion. Now, you know when you pass out of the school, now there's something called Old Boys Association. අර ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය ඒ වගේ හිටපු අය reunion නැවත එකතු වෙනවා. අන්න එහෙම එක ලෙටර් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා regarding reunion school came to my house. මේ පුතාට ඔන්න ඒ ලිපියක් ලැබිලා. I lied to my wife. I lied. That means I told a lie to my wife. Wife ට මම බොරුවක් කියලා that I was going on a business trip. මම business trip එකක් යනවා කියලා wife ට බොරුවක් කියලා and went for it කියලා යා මේ school reunion එකට ගිහිල්ලා. පාසලේ එක පන්ති හිටපු යාළුවෝ නැවත එකතු වෙන ඒ meeting එකට ඒ අවස්ථාවට ගිහිල්ලා. After the reunion, දැන් මේ හමු වීමෙන් පස්සේ I went to the old shack just out of curiosity. මේ පරණ එයා හිටපු ගෙට ගියාලු just with curiosity පොඩි කුතුහලයකුත් සමග. එතකොට my neighbors said that she had died. එතකොට my neighbors මගේ අසල්වැසියෝ එතකොට ඒ පුංචි කාලේ මං හිටපු ගෙදර ඒ අසල්වැසියෝ කිව්වලු that she had died. that she කියන්නේ මේ පුතාගේ අම්මා මිය ගිහිල්ලා වෙනකොට that she had died. I did not shed a single tear. But I did not shed a single tear. මට එක කඳුලක්වත් ආවේ නැහැ. යා නැතුණා කිව්වට. They handed me a letter. ඒගොල්ලෝ මට ලිපියක් දුන්නා අතට. That she had wanted me to have. That she had wanted me to have. එයා මැරෙන්න කලින් ලියුමක් ලියලා ඒ අසල්වැසියන්ට දීලා තියෙන පුතා આવොත් දෙන්න කියලා. එන්න ඒක එන්න පුතාගේ අතට දුන්නා. දැන් නැති වුණා කිව්වට කඳුලක්වත් ආවේ නැහැ මේ පුතාට. ඉතින් ඔන්න ලියුම අතට දුන්නා.
This is the letter. මෙන්න දීපු ලියුම. This letter had been written by that mother. ඒ මියගිය අම්මා විසින් ලියන ලද ලිපිය. My dearest son. මගේ ආදරණීය පුතේ. I think of you all the time. මං ඔයා ගැන හැම වෙලේම හිතනවා. I am sorry that I came to your house. මට කනගාටුයි මං came to your house. මං ඔයාගේ ගෙදරට ආවා and scared your children. ඔයාගේ ළමයි බය වුණා. මම දැකලා ළමයි බය වුණානේ. මං තනිය හැක් තියෙන ගෑනු කෙනෙක් නේද වයසක අම්මා කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ මෙයා sorry කියනවා. I was so glad when I heard you were coming for the reunion. I was so glad, so happy. මම හරිම සතුටු වුණා that you were coming for the reunion. reunion එකට, ඒ කියන්නේ All Boys Association වගේ. ඒකට එනවා කියලා මට ආරංචි වුණා. මට පුදුම සතුටක් ලැබුණේ. But I may not be able to even get out of bed to see you. But I may not be able to get out of the house. ගෙයින් එළියටවත් එන්න බැරි වෙයි ඔයාව බලන්න. මෙයාට කුමාරයා ආරංචි වෙලා පුතා එනවා කියලා. ඒ සඳහන් ලියුම ලියලා දෙන්නේ. නමුත් මට එන්න නම් බලන්නවත් එන්න ගෙයින් එළියටවත් එන්න බැරි වෙයි. To see you. I am sorry that I was a constant embarrassment to you when you were growing up. When you were growing up, ඔයා වැඩෙනකොට I had been a constant embarrassment. මං ඔයාට මහා වදයක් වුණා. That means වගේ යාළුවෝ මාධ්‍යා බලනකොට තනිය හැ ඉතින් අම්මා කියලා විහිළු කරා. ඉතින් ඔයා සවුත් උනා එකෙන් නේද? ඒක කියන්නේ මේ growing up. You see, when you were very little, ඔයා චූටිම කාලේ you met with an accident and lost your eye. You met with an accident and lost your eye. ඔයා පොඩි අනතුරක් වෙලා එක ඇහක් ඔයාගේ නැති වුණා. As a mother, amma kenek වශයෙන්, I couldn't stand watching you having to grow up with one eye. මට ඉවස ගන්න බැරි වුණා අම්මා කෙනෙක් වශයෙන් ඔයා තනිය හැකිලි තියෙන පුතෙක් වශයෙන් හැදෙනවා වැඩෙනවා දකින්න. So I gave mine. ඉතින් මම මගේ ඇහැ ඔයාට දුන්නා. I was so proud of my son who was seeing a whole new world. I was so proud. මම බොහොම ආඩම්බරයි. You my son, ඔයා මගේ පුතා, who was seeing a whole new world. නව ලෝකෙ හොඳට බලනවා for me in my place of with that eye. මගෙන් දීපු ඇහෙන් ඔබ දැන් ලෝකය දකිනවා. With all my love to you, your mother. ආදරෙන් ඔබේ අම්මා. එහෙනම් this son had lost one eye. පුතාගේ කැහැක් නැති වුණා. අම්මා දීලා තමයි අම්මා තනිය හැවුනේ. ඔබේ අම්මා ඔබේ තාත්තා. They have done everything for you. ඔබ වෙනුවෙන් හැමදේම කළා. When you came to this world, ඔබ මේ ලෝකයට ආවට පස්සේ they had no other life. ඒගොල්ලන්ගේ ජීවිතයක් නැහැ. They live for you. ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන්නේ ඔබ වෙනුවෙන්. They forget all their enjoyments and other things. Everything they try to give to their son and or the daughter. ඒගොල්ලන් පුතාට දුවට දෙන්න තමයි. So now they are trying. So then, though they are ugly, short, fat, whatever it is, mother is mother. Father is father. Nobody else. Remember this. Good lesson. Balan. Otherwise, repenting after happening something is not the right thing. යමක් සිද්ධ වුණාට පස්සේ පසුතැවෙන එක නෙමෙයි. අපි we have to do the right thing, right? We as children, we have to look after our parents. That is the right. Because we are now here in this position because of our parents. So now with the question, we have something to learn for our life. අපි ජීවිතයට යමක් ඉගෙන ගන්නත් තියෙනවා එනම් ප්‍රශ්නයත් සමග. That is education.
Education is that. අධ්‍යාපනය කියන්නේ ඒකයි. Not only giving the subject knowledge. As teachers, our duty is that. One thing is giving the subject knowledge. එක දෙයක් තමයි අපි විෂයට අදාළ දැනුම දෙන්න ඕනේ. And also the other duty is we have to teach you the life, because the ultimate goal of education is producing a perfect or good citizen to the country. අධ්‍යාපනයේ පරමාර්ථය හොඳ පුරවැසියෙක්. හොඳ පුරවැසියා කිව්වම මේ kindness ඒ ඔක්කොම තියන්න ඕනේ. හොඳ පුරවැසියෙක් බිහි කිරීම. විශේෂයෙන් පොහොසත් කිරීම පමණක් නෙවෙයි. That is one thing. So anyway, with that question we could learn both. අපිට මේ දෙකම ලැබුණා. Then now you understood the text and this letter. You know, you understood how to read and understand. කියවලා තේරුම් ගන්න කොහොමද කියලා අපිට අවබෝධය ලැබුණා. And also we got a good lesson. අපිට හොඳ පණිවිඩයක් ලැබුණා ඒකෙන් නේද? Right. So then let's see the questions asked based on it. ඒකෙන් අහලා තියෙන ප්‍රශ්න මොනවද බලමු අපි. Write true or false in the space provided beside each statement. Once again you have to write true or false. True hari false hari ඇත්ත බොරු. අපි කලින් කරා වගේ මේ දීලා තියෙන හිස්සරින් ලියන්න ඕනේ. Let's see one by one. අපි බලමු එකින් එක. Right. The mother earned money to run the family by preparing meals for the students and teachers. Mother earned money. Earn උපයාගත්ත සල්ලි to run the family. Family එක run කරන්න. By preparing meals for the students and teachers. සිසුන්ට සහ ගුරුවරුන්ට ආහාර උයා දීලා. True or false? It was directly mentioned in the text. බලන්න ඒක කෙලින්ම සඳහන් වෙලා තිබුණා text එකේ. Right here. I hated her. She was such an embarrassment. She cooked for students. මේ තියෙන්නේ. Cooked for students and teachers. To support the family. To support the family means to run the family. Family එක run කරන family එකට මොන හරි ආදායමක් තියෙන්න ඉපේ කන්නට මොන්න. ඒක හොයාගත්තේ cooked for the students, ශිෂ්‍යයන්ට ඉව්වා, and teachers. True or false? Then we can decide easily. පැහැදිලි නේද? උත්තරය. Then that is we have to write true. Second one. The son scolded his mother. Son scolded his mother. පුතා අම්මට බැන්නා when she visited him at the elementary school. Elementary school එකේ එයා අම්මා බලන්න ආවම එයා පුංචි පන්තියක ඉන්නකොට අම්මා බලන්න ආවම son scolded පුතා අම්මට බැන්නා. බැන්නාද? Look at this place. Sorry. Now, one day during elementary school, when my mother came to say hello to me, අම්මා මට hello කියන්න ආවම I was so embarrassed. මට හරිම අපහසුතාවයකට පත් වුණා. How could she do this to me? ඇයි මෙයා මට මෙහෙම කරේ? I ignored her. මම යාව නොසලකා හැරියා. Threw her a hateful look. එයා දිහා නිකන් hateful look එකක් බැලුවා. එපා කරන බැල්මක් බලලා and I so embarrassed. Hateful look and ran out. එළියට දුවලා ගියා. ඒක හරියද එතකොට? මෙතන කියන්නේ mother went visited him elementary school, scolded කියන්නේ බැන්න බැන්නේ නෑ යා. නිකන් රවල බලලා එළියට පැනලා ගියා. Then this is true or false? That is false. වැරදි.
right? Next one. The son scolded his mother because she came to frighten the children. The son scolded her mother. Puta ammata bänna because she came to frighten the children. Lamai baya karanna aapu nisa. The mother went there to frighten the children. Amma giye lamai baya karannada. Now look at this part at the end. Me balanna. And so this my mother quietly answered, "Oh my son, I am sorry." Hear this part. She hadn't even met her grandchildren. When she stood by the door, Dorlange ahitagatham, my children laughed at her. Lama yaktiya hina vela beluwa and yelled at her. I yelled at her coming over uninvited. Actually, she went there not to scare. Yeah, lamai baya karanna giya නෙමෙයි, just to see her loving son. ආදරණීය පුතා බලන්න ගියේ. නමුත් maybe that little children might get afraid. ළමයි පුංචි ළමයි සමහරට එක හැක් තියෙන වයසක ගෑනු කෙනෙක් ගියාම සමහරට චූටි ළමයි බය වෙන්න පුළුවන්. That is another side. But actually the purpose of her going there, මේ අම්මගේ එතනට යෑමේ අරමුණ not to frighten, බය කිරීම නෙමෙයි. mother frighten කිරීම නෙමෙයි නේද? බය කරන්න නෙමෙයි. That is false. Very easy, isn't it? Next one. The son most probably wanted to see his mother when he went for the reunion. The son most probably wanted to see his mother. The son, පුතාට probably wanted to see his mother. අම්මා බලන්න ඕනි වුණා when he went for the reunion. යාර ස්කූල් එකේ reunion එකට ගියාම අම්මාව බලන්න ඕනි වුණා. ඕනි වුණාද නැද්ද? Yes, බලන්න මෙතන කියනවා යා එතනට ගියා කියලා. One day a letter organizing, right? The wife ට බොරු කියලානේ යාගේ. I lied to my wife that I was going on a business trip and went for it. Went for it means went for the reunion. ඉස්කෝලේ යාළුවෝ එකතු වීමට ගියා. After the reunion, I went to the old shack just out of curiosity. Old shack අර පරණ ගෙට ගියා කියන එක. ඒ කියන්නේ යාම ජීවත් වෙච්ච පුංචි කාලේ හිටපු ගෙදර. The place where his mother is living now. අම්මා දැන් ජීවත් වෙන ගෙදර එතනට ගියා. That means he wanted to go there. යන්න ඕනි වුණා. True or false? That's true. Then the son most probably wanted to see his mother when he went for the reunion. True. The last one. The son had not known how his mother lost her eye until read the letter. Son had not known. පුතා දැනගෙන හිටියේ නෑ how his mother lost her eye. කොහොමද එයාගේ අම්මා lost her eye. ඇගේ ඇස් නැති උනේ කොහොමද කියලා son දැනගෙන හිටියේ නෑ until read the letter. ඒ letter එක කියවන තුරු ලියුම කියවනකම් පුතා දැනගෙන හිටියා මේ අම්මගේ ඇහැ කොහොමද නැති උනේ කියලා. It's true or false? That's true. Mother also didn't tell. අම්මත් කියලා තිබුණ නැහැනේ. That had happened when this child was very small. මේ ළමයා පුංචි කාලේ වෙලා තියෙන්නේ. අනතුරකින් සිදු වෙලා ඇක් නැති වුණා අම්මගේ හැදුණා. ඒකෙන් ලෝකේ බලලා ඉගෙන ගත්තා. Then that's true or false? That's true. Right. With that you got
all the questions answered, right? So these are the types of questions that we get for comprehension. Comprehension වලට එතකොට මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි එන්නේ. So you will get, now you see this is a nice story. So you understood the different kinds of text that you get for your this question. මේ comprehension වලට එන ප්‍රශ්න එන ඡේද මොනවා වගේ වේද? What are the things that we got? Now we read an advertisement. Advertisement, different kinds of advertisement. එකක් අර tenders කැඳවන advertisement එකක් කියුවා නේද? විවිධ දේවල්, right? So advertisements එන්න පුළුවන්. And news articles, newspaper articles. A story like this, මේ වගේ stories. It can be sad, emotional story, or it can be funny stories. If you just go back to those papers, පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ටික කියවලා බලන්න, there are very interesting, nice, funny stories. ලස්සන hina යන කතාවක් තියෙනවා. ගොඩක් තියෙනවා. Now I had run අපි කීපයක් කරා ගලින් නේද? Let's discuss in future as well. Just when you are free, ඔබ නිදහස් වෙලාවට බලන්න මේ වගේ papers අරගෙන. Very nice stories are there that you can enjoy while answering the questions. උත්තර දෙන ගමන් ඒවා enjoy කරන්න. So these are the types of questions that we get for this as this comprehension. Comprehension වලට එන්නේ ඔය වගේ ප්‍රශ්න. That is read and answer. It is not just answering. බලන්න ලියන්නත් නැහැනේ. Answers ලියන්න තිබුණා තියෙන්නේ වචනයයි දෙකයි ලියන්න තිබුණේ නේද? ඒ අදහස කියවෙන වචනය. එහෙම නැත්නම් ඒ වචنين referring to a certain paragraph. ඡේදේ මෙන්න මේ වචනයෙන් කියවෙන්නේ මොකද්ද? You have to write only one word or two words. No long answers. So this question, don't worry. Some children get afraid, right? Get scared. මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ලොකු ඡේදයක් දැක්කම බය වෙනවා. Don't get afraid. Now you understood. Now we did several. කීපයක්ම දැන් අපි කරානේ. So it is not, there's nothing to worry. Because it's very easy. If you read carefully, ප්‍රවේශමින් කියවුවොත්, you can understand the text. And to get that experience, මේ පුරුද්ද ලබා ගන්න, that's why I told you, read newspapers. පත්තර බලන්න. So when you read newspapers, you meet all these things. You meet advertisements, right? And stories, articles, right? All kinds of things are there in the newspaper. So make it a habit, at least buy one newspaper for a week or for a month even. සතියකට බැයිනම් මාසයකට එක පත්‍රයක් හරි ගන්න. So when after studying, now you study for your main subject, ප්‍රධාන විෂයන් කියවනවානේ කොයි වෙලේ ඒකටමයි අපි full time නේද? But for a change, ඒවා ටිකක් අමාරු වෙනකොට, boring වෙනකොට නේද? වෙනසකට පොඩි වෙලාවක් just read the newspaper. පත්තරේ කියවන්න. ඒකෙන් you get that, you can break that monotony. ඔබ studies කරගෙන යන මේ monotony ඒකාකාරී බව බින්දින්නත් පුළුවන්. ඒකම නොදැනුවත්ම you get some knowledge. දැනුමක් ලැබෙනවා. And also you get the experience of reading and understanding. And you, without your knowledge, you practice this question. මේ ප්‍රශ්නයට හුරු වීමක්. Not only that, you collect lot of information in newspapers. පත්තරවල තියෙන නිතරම current topics. එදිනෙදා සිදුවෙන සිදුවීම්නේ. So for your essay එකටත් ලියන්න ඉන්නේ current things. වර්තමානයේ සමාජයේ සිදුවෙන සිදුවීම්. Then to write that essay, ඒ රචනාව ලියන්න අවශ්‍ය කරුණු තිබේම එනවා. Sorry. Not only those facts, ඒ කරුණු විතරක් නෙමෙයි. The words, relevant words that you can use to express those ideas. ඒ අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න අවශ්‍ය වෙන වචන ඒවත් එකතු වෙනවා. See the advantages of reading newspapers. බලන්න පත්‍ර කියවමින් තියෙන වාසි කොච්චරද කියලා. Please make sure continue reading the newspaper. පත්‍රය කියවන්න. And the other thing that I told you, please go through all the activities in your textbook. Textbook එකේ activities ටික බලන්න, because that is very very important, and because they are in the newspaper. ඒක කෙලින්ම අරගෙනක් තියෙනවා newspaper your question paper.
Okay children, with that we discussed a lot of important things today. අද ගොඩක් රසවත් වැදගත් දේවල් කතා කරා. We took something for our life. ජීවිතයටත් යමක් ඉගෙන ගත්තා නේද? Saying the importance of parents. Okay, and now you have an idea of the types of questions that we get. Now you can guess the type of question that you would get in this year. මේ අවුරුද්දේ මොන වගේ ප්‍රශ්නයක් කියද කියන දැන් අපි දන්නවා. Let's talk about some more things about this paper in our next lesson, next video, next week. අපි ඊළඟ සතියේ නම් තවත් මේ වගේ ටිකක් සාකච්ඡා කරමු වැදගත් කොටස් ටිකක් to make you confident to face the exam. ඔබ ශක්තිමත්ව විභාගයට මුහුණ දෙන්න. I will help you. Okay then children, we'll meet again next Sunday at the same time. Have a nice time. Bye bye. උසස් පෙළට හා පහස්ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට සූදානම් වන ඔබ වෙනුවෙන්ම දිවයිනේ ප්‍රවීණතම ගුරුමඩුල්ලක් සමඟ DP Education හරහා නොමිලේම ගෙනේන සජීවී පන්තිමාලාව දැන් සෑම සතියේ දින 7ෙම උදෑසන 7 සිට සවස 5 දක්වා සඳුදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා සංයුක්ත ගණිතය දුෂ්‍යන්ත මහබතුගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා තර්ක ශාස්ත්‍රය එම් මිග්ඩාඩ් ගුරුතුමන් සවස 3 සිට 5 දක්වා ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන මංජුල මහේන්ද්‍ර ගුරුතුමන් අඟහරුවාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා බෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය රත්මලානේ රතනසිරි හිමි වෑගන්තලේ ධම්මරතන හිමි උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සංනිවේදනය හා මාධ්‍යධ්‍යනය අසේල බණ්ඩාරනායක ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ව්‍යාපාරධ්‍යනය සුපුන් විධානගමගේ ගුරුතුමන් බදාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ගිනුම් කරණය සේනක විල්ලද්දර ගමගේ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සිංහල ශානික කිරින්දෙනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා තාක්ෂණ වේදය සඳහා විද්‍යාව ප්‍රදීප් එස් දිසානායක ගුරුතුමන් බ්‍රහස්පතින්දා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා ඉතිහාසය බිනර දිසානායක ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා කෘෂිකර්ම විද්‍යාව සුදත් වික්‍රමරත්න ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජෛව පද්ධති තාක්ෂණ වේදය ශ්‍රීමාල් හෙට්ටිආරච්චි ගුරුතුමන් සිකුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා දේශපාලන විද්‍යාව නිරෝෂන් දැඩිගමුව ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භූගෝල විද්‍යාව සම්පත් අල්දිනිය ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ඉංජිනේරු තාක්ෂණ වේදය මහිමාල් ජයකොඩි ගුරුතුමන් සෙනසුරාදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා තොරතුරු හා සංනිවේදන තාක්ෂණය නීල් ප්‍රසන්න ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා භෞතික විද්‍යාව සී අතුකෝරල ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ආර්ථික විද්‍යාව තිවංක ගොඩවෙලගේ ගුරුතුමන් ඉරිදා උදෑසන 7 සිට 10 දක්වා රසායන විද්‍යාව ශ්‍රීනාත් වික්‍රමසිංහ ගුරුතුමන් උදෑසන 10:30 සිට 1:30 දක්වා සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි ඒ ජයවර්ධන ගුරුතුමන් සවස 2 සිට 5 දක්වා ජීව විද්‍යාව සුනන්ද කරුණාරත්න ගුරුතුමන් උසස් පෙළ හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ජයගන්න YouTube live තාක්ෂණය ඔස්සේ අදම DP Education YouTube නාලිකාවට පිවිසෙන්න Play Store, App Store හා Huawei App Gallery හරහා DP Education app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒ වගේම Telegram app එක හරහා ඉගෙන ගන්න කැමති නම් අදම DP Education නිල Telegram group එකට නොමිලේ සම්බන්ධ වන්න.